Hey, it's been a while. 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 I nearly catch she drop, by the way. I don't know if you guys are seeing. I'm gonna get white. I think I should just put for you guys, right? Welcome, welcome. How do we change color to be bright? Don't know if you see. I don't know if you can see this. Welcome, welcome. This is the last trade I took. The last trade I took a while back. Actually, guys, white background is too bright on my eyes. So Jenny and their glasses, I don't know, it's too bright and I want you guys to see. I don't know. Welcome, welcome. Guys, when you mko hapa, maybe it's your first time coming. Please like so that more people may join before I start the class. It's been a while, by the way. The last time tulikuwa na nyinyi was last week on Friday. That was the last time. So na niliwaambia this week sitakuwa available. Actually niliwachocha nitakuja Monday, but I didn't even make. Sorry, nitakuja Tuesday, but even I didn't make to come on Tuesday. But anyway, we move on regardless. Sawa. Endeleeni ku like. Kweni na sek najua nimekuja late saini almost 4, but I'll try to work hard. Sorry, it's not try. I'll try to move faster for you guys. So continue liking. Those who are new here, we normally have evening classes for people who are interested in trading. The class is called Trading Like a Pro. Let me take. Series inaitwa Trading Like a Pro. Leo sina energy na venye nilikuwa nataka sana kuwafunza. Imagine Friday. Nani anaenda out nimekuliwa hiyo ya chezo 4K is rent, sema stress. Nimekuliwa na hiyo chezo 4K is rent. I don't understand. Umelose trade, umelose do. Kuna mtu alikuwa amecomment. Maybe just give me a moment, nisome hiyo comment yako. So trading like the name is true trading like a pro. I don't think you guys can see. I don't know. Okay, hii class yetu sijajitayarisha like uncle. I don't know if this uncle is the one that we normally use. So guys, welcome. So yeah, tuanze. So karibuni. So kuna mtu alikuwa amecomment ati alikuliwa rent. Mimi nimeona. Let me see. That is bad. Let me see. Nimekuliwa ni hiyo chezo 4K is rent, sema stress. Been a while. Yeah. It's been a while. I've been busy. But I knew I'll be busy this month because sorry, this week, and I had told you guys I actually expected nitakuja Tuesday, but sikumake. I'm so sorry for those who waited for me. Yeah, I really disappointed you guys, but niju I had a very busy schedule this week, but I want you guys also. So kuna mtu amesema alikuliwa do. Could you unaweza request to explain because I don't understand. Ama type unamaanishaje? Like uliweka trade ukamezwa. Uliweka 4,000 ama ni 4K ya dollars. A new message. Let me see. Ndio hiyo. Kuna mtu ameandika message. Okay, so tukimngojea comment. Welcome guys. Welcome very much. I missed you. I'm sorry. I'm very sorry. I didn't. Hata by this week trade hii wiki mara mingi. Nili trade only on Monday. But hazikuingiana vizuri, so even I wasn't in the nini. I just took small trades, but sana zilikuwa za Euro USD. I didn't manage kuangalia crypto at all. And just talk hapa kidogo. And the reason why
I didn't trade this because I was very busy. Yeah, that's why I didn't make. So leo tunaongelelea kitu important. Sijui kama niko na energy ama tu postpone tena. Tunashindanga tukipostpone hizi vitu. I don't know. I feel like I don't even have energy. Nilikuwa nataka kuongelelea trading psychology as I had promised you before tuingie ku take trades. We haven't taken trades, but I don't know, I feel like I don't have energy today. Sijui nijisaikaje. Sijui. Oh, I was looking at Euro USD. Nilikuwa nataka kuonyesha Euro USD. Hiyo ndo nimetrade, lakini nilitrade on Monday. Alafu nikachukua another nini juice on Wednesday. Ikaiva na jana. And then I had a swing trade. They're still open. So sijui kama zita work out. I don't know. I'm not sure. What am I doing? Yeah, Euro USD. Guys, niliwamisaje. Mlitrade. Wangapi walika chini ni ya hii drop ya BTC na cryptos. How many people got that? Yeah, nilitrade hii. It was very interesting. But it was good. Venye ilikuwa ina range hapa. But hebu tuangalie BTC. By the way, trade BTC. So tulisemaje? How many touches? 1 2 haijaguza tatu. 1 2 haija. So still not yet a range, but in a form ka range. Let's see. 1 2 mi wacha niweke dark mode. Tafadhali niache niweke dark mode. Ini biti ni rest. Mimi hii brightness inaniumiza macho. Na leo nimeshinda kwa computer. So 1 2 3. Hii market inaenda kuisha. Okay, 1 2 3 probably. So tuone 5 minutes. So tuone how it plays out. Normally tunafanyanga hivi in the beginning ndo tuone if what I've been teaching you is legit or not. Tutapunguze hii kidogo tu. Also kulikuwa na swing failure pattern. So nimedraw fib yangu hapo. So tuone how it plays out. Anyway, let's begin. Sindio? Na sijambia mtu wa trade aki. I'm just doing my own things with how much I've taught you so far. But then market inaenda kufungwa, so tutafute BTC. Inaenda kufungwa. Ama tuingoje. Okay, let's see also BTC. Let's zoom out. Let's maximize it. Where's the max? Hii drop, unajua watu wengi walitolewa wako wanajua ita happen. Acha tu close hiyo. Mliona venye iliingiana kabisa. Yeah, ili act as resistance ikashuka then ikapanda sasa. Acha tuitoe. This one played out perfectly. So tutafute. So, inakaa kukuja kwa hii level yetu. Sasa hii ndio spendangi mavitu ka crypto. Hizi vitu kwa zinafanyanga hapa. Mtu mwenye hapa na stop loss alitolewa. Basi sana. Let's see. So already I see a swing failure pattern here with these two. Let's see how it may play out. Let me see. Hii candle ili close juu. Hizi mbili ili close juu. So let's see. Hakuja hapo. So let's draw our Fibonacci from here. So tumechelewa though, but hii
Inakaa weird. Tunaweza weka close of candle na huku size waka. So mimi ningechukua tu hivyo. Because then ingechukua tu kwa simple hata kama haionyeshi nini kubwa. It is not, I don't think your risk reward iko poa. Let's see if market drops here. Stop loss to take profit tuchukua hapa. Hii inatupea 1:0.96. Hii ni dangerous. Acha tuipe mahali hapa. Let's see how it plays out. So guys, poleni, najua mmeweka. Tulikuwa in the beginning of our classes tunatengenezanga squeezy. Tunatengenezanga some potential nini with what we've learned so far. So hii nimeangalia, nimepata casting failure pattern. Nika draw fib ndo nione resistance. Nikachukua nikaona siwezi chukua trade juu sasa simu yangu ndo hii. So let's just see how it plays out. So far ini BTC 5-minute time frame. Nika scalp, but normally I don't do scalps mara mob. I like swing trades. But nikiona kwa opportunity I also take. Hii itatupea risk reward ya 1:7.5. 1:1.7.5. Sorry. Yeah. So guys, poleni. Leo tuongelele nini by the way? Is there a way to bring the phone closer to your screen? It's hard to see. Let's see. So by the way, tulikuwa class 7. Class 7. Leo tulikuwa tuongelele trading psychology. Na tuli introduce it last class. So I don't know. Sijui kama mnaona. I might put it, I don't know how to put it. I don't know. Can you see now? Is it visible? Okay. I'm actually disoriented. Sijui sasa tufanye nini? Haya, iko sawa? Comment kama iko sawa, kama iko better. Sawa guys. Kumbukeni kulike. Leo tunafaa kuongelea psychology. Natafuta psych. Au tumekelea tu nini, so tutaificha, tuendelee na what we're supposed to do and then we see how it plays out later. Sawa? Umeona? Sawa. So let's begin, si ndio? Sijui hata leo niliwaambia trading psychology is a bit broad. So please bear with me. Sijui kama nitapata notes zote. Sijui kama nifanye introductions. It's broad but siko nataka tutumie a lot of time with it. Nilikuwa nataka summarize, compress, and then later now we can go on with other things. Alafu tutairudia tena later. Kidogo tu. Well, today is the day. Today is Friday. Inaisi itagonga na nini yangu. Basi, hebu sitaki kwa bowl leo by the way. Karibuni. Sitaki kwa mnaona? Mnaona? Sawa, acha iendelee kufanya kenye ilikuwa inafanya. Sawa, guys, lakini wasiwa kuja tafadhali. Leo tuko na psych kidogo. Pia mimi unipe psych. Siko na psych mob. Guys, nashanga trading psychology venye nilikuwa nimeiweka still tutatake a lot of time. Sasa ni 10:13. Acha tuseme niwafunze na like give or take like 30 minutes and then tuendelee from there. Sawa? We'll do all that. Sawa. Joya story guys, lakini leo tunaongelea trading psychology. Wacha nizibe for now. Tutakuja kuiangalia later. Sawa. Haya. Lakini tufikisheni thao for now. Let's ongelea trading psychology, which is very very interesting. It was actually requested by one of you guys. Sijui kama amekuja leo. Sorry. Yeah, so poleni. As I said, those who are joining, we are I normally teach you guys for free how to trade, especially for beginners. So if there are experts here, just bear with me. I have to help beginners first. So far tumekuwa na, this is the 7th class actually. So if you were not here before, just go back, just go to my YouTube channel,
Let me just escape this kidogo nionyeshe my YouTube channel. Go to my YouTube. Just go to YouTube and type Trader C. Mkitype Trader C, mtapata hizi video zote from class 1. So nimekuwa nikifunza wase how to trade from beginners, from beginners perspective. So far nimeweka hizo classes zote hapa. Nimezi speed up times 1.3. So that in a way that they are a bit faster, but ukitaka ikuwe more faster, your setting ya YouTube naweza speedisha to speedisha. I trade normally crypto and forex. So ndio hizi classes. Tulianza class 1 na introduction, nikataja juju, then tukakuja where was it? Ilikuwa introduction, tukaongelelea support and resistance na market structure. Class 2 tukaongelelea about, ilikuwa Q&A, tukaongelelea about pillars of trading, ambayo moja wao ni hii yenye tunaongelelea leo. Class 3 tukaongelelea one of my favorite strategy, which is swing failure pattern. Now say I'm like, tafadhali say you are 8 guys, you are 8 of you. Please, each of you, please like 100 times. If you do so, tutafika like 1,000 like within a minute or a second or 10 seconds. So just tap on the, kama kawaida ndo invite more people to come. The more you like, the more people join, and then the more people benefit. Sindo? And I'm so sorry. So tukaongelea about swing failure pattern wenye hawakusoma hiyo. It's a very common strategy or mindset methodology in trading, swing failure patterns, SFP. Then kafunza about Fibonacci retracement and how to the best settings that I use for Fibonacci to determine support and resistance. Then tukaongelelea class 5, tukaongelelea parallel channels, alafu class 6, of which parallel channels ni moja hiyo yenye nimeona sahi. And then class 6 tukaongelelea about, nilikuwa nikuja nifunze about trading psychology your day, but siku manage. So ni like siku kwa time, so tuka end up ku introduce psychology, na niliwaambia hiyo siku elaborate why trading is a game, and why it is like your definition, alafu tuka expound, tukasema it's a game of probability, tuka expound about that. So it was just like a conversation, I need to simplify things for you guys. And then today we are supposed to talk about now officially trading psychology, and I want to teach you guys now. So mnipe tu time kidogo, kama kuna maswali ngojeni tu nimalize, but there's a burning question you can ask, alafu people in the comment section can help you guys. Hizi video zote mnaweza zipata kujeni Trader C. Nimerudia Trader C, huyu mwenye kuna cartoonish, that's me in my younger years, a few years ago. And just subscribe, hit notification bell. Ninaona watu wengi sana wana watching hizo za notification, wanakuwa recommended wana watch, and yeah, mnaweza benefit a lot from that. Alafu disclaimer, this is not financial advice. I'm doing this for educational purposes only. So ataka tujasoma risk management bado, you should know that you do all these things at your own risk. Like please, I beg you, like I'm not telling you ataka tumekelea trade hapa tumefanya ka analysis kadogo. Haya, na mnaona nataka tumefanya kabla, and we normally do this before we start, just to show that whatever I'm teaching you is somehow profitable, ama it's somehow good. This is what most traders need. Yeah, so mnaona tumefanya hii like few minutes ago. So imetap, I hope itafika hapa juu nimeka take profit huku juu na imeshaguza resist. So this according to Fibonacci, wenye wanashanga swing failure, nimetumia swing failure pattern na then nikatumia Fibonacci kujua level ya resistance. So tulichukulia hapa, tunaenda trade hapa, so tutatuone, but tunaona imeanza vituko, but tunaona imetap, so it means this is a very strong resistance. But let's see if it actually is. So hatutaangalia hii sahi, what we'll do is let's learn something, and then tukiendelea tutaangalia now what's happening, and the point is to see if what I'm teaching you is legit or I'm lying to you. And then again guys, I told you, my goal actually is just to help somebody who may have been confused, like ameingia YouTube maybe ako confused, understand what wazungu wanaongelelea, ama hata wa Ghana or South Africa na Nigeria, maybe they don't understand well. So I wanted to speak it in a language maybe you resonate with, that is Kiswahili. So najaribu tu kueleza ina lugha yenye mnaweza understand haraka, ndio ile siku mtapata na YouTube video nzuri even from our wazungu mta understand hizi concept. Ataongelea ka swing failure pattern, but already mshasikia from here what swing failure pattern is. So by the time mnaenda hapo mta understand, oh so okay, itaanza kusync. That is the point. Another thing I have to clarify, because I need to do this every time because new people are coming in. I'm not a signal. I'm not giving people signals. I'm teaching you to be a pro trader on your own. Like you don't have to depend on signal groups. So mtu mwenye na expect to do nimpe signals, my friend, I don't know how to help you, because in trading na ndio tunaongelea hapa tu sahi, mtakuja ku realize it's a game of probabilities, it's a game of chances. So ninaweza ambia hivi and then it doesn't work out. So unaona kama hii imeanza ku reject resistance, na mimi nilikuwa nimechukua take profit yangu hapa, lakini nilikuwa nimefunza about take profit 1 and 2, sawa? So you see how these things are coming into play. Yeah, because market haiendangi shup, haiendangi. So mtalan, kama mmewatch video from video 1, acha tusuggest wenye wamewatch time. Let me just continue, sawa? So let's ongelea about I told you guys this is the most important topic when it comes to trading, for me especially.
The others ni na tuliongelea kwa the pillars of trading. Tulisema ni trading psychology, risk management and trading strategy ama your edge ama your trading methodology. Copy kitu. So now I told you guys this is 50%. Hizo zingine mbili ni 25. This is the main thing that I want you to understand. And what is trading psychology? Psychology normally in a nutshell inamaanisha psychology. Hata ukigoogle sai, psychology is the study of the mind and human behavior So understanding hiyo, psychology is the study of mind and human behavior. Na nitakuja kuona. Alafu guys, I normally teach less of to say I do my best. Mbona namba notifications? Kwani net point of correction, it's not a game, it's supply and demand. Yeah. No, it's a game. It's a game of probabilities. It's a game. I explained that in the previous class. Trading is a game and it's a game of probabilities. It's a game. I don't know, but I know it's a game of probabilities. Actually, the reason why I'm saying it's a game of probabilities is because your supply and demand, those are characteristics. Support and resistance. Okay. Nilo explain ya guys. I wish mnaweza enda kuangalia hiyo video, but wacha tu summarize. Niliwaambia aje why is it a game? It is a game because there are different players who come with the aspect of winning. And what happens in a game, kuna kuanga na winners and losers. Sawa? So then hata mtasikia traders wengi YouTube wenye magurus wanasema ngaje it's a game of probability. So it's a game. It's ni kama kuingia Fortnite, okay? Ama kucheza futa. I explain those things. So yeah, I don't know. But yeah, all those things are characteristics and all that good stuff. So, to define trading psychology, when it comes to trading psychology is the mind and behavior of traders. So to add up, the mind and human behavior of trading. That's the traders trading. So sina notes, niko tu na bullet points. So I'll do my best to summarize because ningekuwa na notes mingi hapa ningewaelezea ningeelezea a lot of things. Najua my experts watakuja karibuni. Please try to help each other hapo kwa comments. I'm not seeing that side so that I may not nisikuwe confused. So kwa hii human behavior and the mindset of traders kuna kwanga na nini? The most important thing inakwanga trading emotions. Alafu another thing kuna kwanga na biases na all that good stuff. But leo nitaongelelea about trading emotions. And trading emotions, they are the things that you feel when you are trading, before you are trading, and after you are trading. You have traded. So hizo zote hizo emotions ni kama gani? Kuna kwanga na fear. Kwa fear kuna kwanga na fear of missing out, fear of losing money. Aya, fear of failure. Trade yako itaingiana, itaivana, and all that. So kuna hizo types of fear. Number 2, kuna depression. Depression sana sana inakujanga kama uko na losing streaks mingi, like umefail. Hiyo ni part of depression, losing streak. Aya, another one can be like tuseme hauna job, unangoja pesa rent. Tukianzia live na sita edit by the way, hata kama tumekuwa na filler time hapo, like nimezuba kidogo nikitengeneza hizi vitu. Unaona ime reject. So naona this probably will be a losing trade. Umeona nimeka wapi? But umeona Fibonacci yetu imewaka ni venye jengea na huko. So let's just see. Umeona what I've been telling you all along. Actually, leo it's Samira. Hatujai fail trades mingi zinaingiana, but umeona leo tumefail. Okay, haijaisha but of course. Acha tunika inaisha sasa yenye tumetolewa, tumekuwa invalidated. Ile time imehit stop loss. Sawa? So kuna mtu niliwaambianga guys, mko mnachukua 50% 0.5 like take profit one, but target yenu kwange hii 0. But simeona imefika because this is the resistance. Umeona? Haya tuendelee. So, yeah, so the other one ni depression. Tuseme kama mtuka huyu ameshaona nini yake imeanza ku lose. Actually it's perfect. Imework perfectly because it's according to our class today. So unaona emotion ya huyu mtu ataanza kuogopa, mmoja atatoka, mwingine ataachilia hii nini iende ku lose, ana hapo ana stop loss, so itaendelea ku lose kuje huku, hata tolewa, hatakuwa invalidated na nini risk reward yake. Mwingine atakuwa excited apate, but then achukue ingine immediately another trade hata bila kuangalia setup, bila kukuwa na setup. You see, so these are some of the things that happen in trading, and actually I'm grateful that this has happened, ndio ikuwe easy for you guys to understand. Sasa tuendelee. Haya, another thing is greed. Number 3 ni greed, especially senye watu wako in green, like senye meanza kuprofit. Sasa kama fear, kuna mtu kaa hii fear, acha nieleze tu fear juu nimetaja fear, nikaonilisha depression ni nini. Fear, unaona sasa kama venye market imeanza kwenda chini, haijahit take profit yake, kuna mtu ataogopa ku lose do, atoke. But then market hata kabla ihit hapa inaweza ingia. So yako na fear of failure.
Unaona, fear of failure, like akona fear to lose money, fear of failure. So all those things we are going to talk about and more about today. So kuna hiyo greed, especially when you are in profit. So unaendelea tu kuchukua hadi unakuwa blinded, huoni you are making mistakes. And then number 4, kuna euphoria. Isn't it the few words that I'll just touch on today? Kuna euphoria. Hii nayo ni excitement. Super excitement. Like you are so excited, like wewe ndio kusema, like you see umekuwa ukiwin. Hey, hadi wezi guzika. So that is euphoria. See ile series ya euphoria, but I hope you understand. So let me see if I have euphoria can be described as a feeling of invisibility after very successful trades. It can lead to complacency, to being overconfident and poor risk management. Umeona? Like umeshindanga ukiwin, so wewe unajiona like umefika, but then you don't know the flip can happen. Maybe ni winning streak. So hizo trades profits zote zinaweza tolewa na losing streak. Yenye ukichikosa kuchunga itatolewa. So hizo vitu zote lazima ujuange kama trader. That's what I'm trying to tell you. Haya, so I need us to, and there's one more that I think is very important, which is mental stress and pressure. Like uko na pressure, for example, mental stress and pressure. For example, hauna job na wewe ni trader, like hauna pesa ya rent na hujakuwa na pesa ya rent na hujui ni aje, like you have that pressure of raising money to trade. Hufai kukua hivyo. Like you have to remove that from your mind, okay? You have to remove that from your, and I'll explain hapo mbele why it is important for you not to think hata kama this is your day job. Yes, many traders are living this way, but especially for beginners, usiwai trade ukiwa na pressure ya rent, sijui unahitaji shule. Na by then niliwaambia msitrade na school fees. Tuseme maybe ulitrade na school fees yako, then ukamezwa ikaenda hivyo. Ama mwingine in the beginning of this live amesemaje rent yake imeenda. So uko like I keep telling you guys, kama uwezi trade with paper trading ama demo, trade with the money you are willing to lose. Na si financial advice, mimi sijaambia mfanye hivyo. Mnakumbuka nikiwaambia mwenye hata after nimefanya this simple analysis nikaeka hapa niliwaambia je trade it at your own risk. I'm just doing this for fun actually. I'm doing, and I tell you normally guys, me I enjoyed this thing. So whether I lose, because you have to be like a robot. You have to be emotionless when it comes to trading, because this is a legit thing. Tulisema trading is not a scam. Na nitashinanga nikirudia sijui kama mara ngapi. So nime explain here. The next thing. So how do you make sure that you are trading in the right way? Nazitaja nilisema tuta summarize ndio iko easy for you, and then tuta maybe later in future after tumesoma more tuta revisit sasa in the broader term, because I told you guys this is one of the most important. It seems simple, but then it's also hard. It's not as simple as people think. So yeah, so it's actually the simplest thing in trading. Ni kama CRA, lakini then unakumbuka watu wenye walifanya CRA wasn't that easy. Watu wenye wafanya CRA ndio wanaonanga CRA ilikuwa easy. So enjoy your story, lakini keep liking, ndo tuende tukipanda na ndo more people. Normally hizi live zetu zinakuanga na more than 100 people, but I also blame myself because I don't come early anymore. Kitambo tulikuwa tunakuja at least saa 3, tunaanza saa 3 tunamaliza mapema, but I'm sorry. I told you guys my time is normally somewhere else, but I come here just to give back to you guys. So please bear with me. Tuendelee. Yeah, so I want you to understand, like tumesema hizo vitu zote, hizo emotions zote ziko related na trading. Fear of performance, your pressure of performance, lazima uperform because umekwanga ukiluzu nini. So now, how do you ensure that you do the right thing? I want you to get in the zone. Get in the, kuna mtu alitaja trading in the zone, hiyo kitabu. Sasa ndio hiyo sasa. Get in trading zone. Like, what does this mean? Getting in the trading zone. What does this mean? This basically means you need to be in that mindset whereby the environment where as a trader you can thrive. For example, see last time to explain why trading is a game and why is it a game of probabilities. Tukapeana example na football na tukapeana na Mbappe. Tuseme Mbappe ndio ajue kucheza ball, haizichezea kwa game ya FIFA, haizi practice kukuwa professional trader kwa FIFA, the video game, no. Na haizi fikiria kama fantasizing, like anafikiria iko on his mind at even ndo anafaa kucheza hivi, no. He has to go in the field and play and actually play with competitors and being coached and all that good stuff, and practicing and hizo vitu zote. That's how so the same case as a trader, you need to be in the zone of trading. And which is the zone of trading? Kabla tuendelee hapo, you need some machinery ama vitu zenye unahitaji as a trader. First of all is a computer. Na mtaangalia hierarchy. Number 2, unahitaji a desk and a chair. Number 3, utahitaji internet 24/7 and electricity. Number 4, mnaweza fikiria hizi ni vitu tu za juju, but they are very important. Number 4, utahitaji nini? So hapa computer unaweza kuwa na monitors. Kuna watu wanapenda several monitors ama laptop. Haya, number 4, utakuwa na trading view. Number 5, utahitaji nini? Economic calendar.
ndio usipitwe na news, news zisikupate on the wrong side. Economic calendar. Number 6, utahitaji kama ni watu wa forex mtahitaji MT4, MT5. Kama ni watu wa crypto mtahitaji nini? Exchange. Kama mko na prop firm mtahitaji star prop firm. Number 7, mnaona hiyo hierarchy au usijaja categorize vizuri, but ya mwisho kuna yenye sitaki kuitaja mpaka nimalize everything. Utahitaji nini? Utahitaji trading journal yako na system yako iko printed kama nilionyesha iko printed. Si mnaiona? Trading journal yako printed, system, your trading system. And then after umefanya hizo vitu zote ukiweka hadi maji na nini basically you're not trading, you're gambling. Because you need all these things actually. Because utafanya analysis yako kwa simu. Kwa simu utakuwa tempted kuingia to trade hata bila kuangalia what has been happening in the market. Kwa simu nikali on news. So unaona? So kutrade na simu haimaanishi you are a trader. Unless unachukulia trades zako sa MT4 yako iko hapa na but umefanya analysis yako wapi? Huko kwa trading via MT4. Unaona? So I'm trying to tell you that the phone, this is the last thing. So hizi vitu zingine tumieni hizi, especially hizi tatu: computer, desk, internet. You need this. Hizi kama kuna internet invest, try mkipata profits invest, ununue fiber ama Safaricom home. Mkwe tuna internet na ununue desk na ununue kiti comfortable na ununue laptop. And then ukisonga kama mimi tulisema tutanunua nini? Tutanunua screen monitors. Unaona? So get in the zone. Hapo kwa get in the zone, I want you to note this. You have to organize a trading station. So your desk na nini hiyo inaitwa trading station. Na ukiobserve traders wengi wanakuanga na hiyo station. Watu wenye wako YouTube hujaiona mtu mmoja mwenye anaingianga tu, unless utapata mmoja mwenye anakufanyia tutorial how to use MT4 on your phone and all that. But watu wengi, especially watu wa crypto, mimi si understanding mbona nyinyi like simna lose domingi mkikosa ku analyze. And you guys are the majority because people like crypto a lot. So what I'm trying to tell you is you need one. How to get in the zone is one, have an organized trading station. And then number 2, understand your environment. Kama ulikuwa na movie inacheza, like ukituseme kama uko sitting room na desk yako uko sitting room na hapo ndio watu wana watch, tuseme mna watch news ama Citizen jioni ama whatever. Unaona, like you are highly going to be distracted. Ama uko mahali kuko na kelele, watu wamepiga story, utakuwa distracted. Another thing, tuseme ulikuwa na watch series. Yaani una watch series ukitrading, una watch series, you see. So you need to like be in the zone, like your mind, your body, your soul, your environment, so that you can utoe hii negativity. Kwa hii environment kuna watu wanakuwa negative, so negativity itoke. For example, hata YouTube also, hata mimi labda sasa una trade na unanisikiza ufai. You need to be jipe kama hiyo 1 hour, ingia ni kama unachoka unasomea KCSE 1 hour hivyo toka sawa, ama unasomea your finals in campus the same way. Kwa hii environment kwa watu wa crypto anaweza relate, au ndio kuna hiyo tabia au ma influencer wenye wanasema Bitcoin, unaona shocking emoji, Bitcoin is going to pump, sijui nini. Sasa wewe I think kanyi wase mna relate, hebu lakini by the way lakini mfikishe 5k najua less ina energy yenye ile like nakwanga nayo, but I know you get. Kwa YouTube mtaenda hapo muangalie ati unaona msi hapo au crypto wanaitwa Moon Boys au asi waku nini kuonesha watu wenye Bitcoin na crypto inapa sijui Polkadot itafanya hivi ina shoot, see. So those guys wao walikuwa wamefanya technical analysis yako vizuri kama sisi, then unaona msi ati sijui crypto will tank in the next, now that mjue mkiona kitu ka hiyo mjue hapo trading psychology yako inakuwa affected. Why? Because utakuwa umefanya analysis yako vizuri, very beautiful, and then you hear something like that, of course you'll have a change of mind. Ukifikiria most traders in the market, that is what they're thinking, but these people are lying to you. So I hope you understand. Sawa, endeleeni ku like. Mkilike by the way, siko side ya comments, ninajua I'm making sense. So mkiona nina comment nasema kitu ya maana ama nawasaidia ina way ama you can relate, just like, so that I know it's for me to know. Sawa, tumesema how to get in the nini. So I want you to understand that the reason why we are talking about trading psychology ni just tunataka to protect capital yetu. Na leo tutakuwa by the way nimesahau. Hebu hatujakuwa na nini? Hatujakuwa na thought of the day. Na mwenye nilikuwa nimeplan vizuri thought of the day of today. Sijui kama niseme sahihi ama nimalizie ama, but it's related to all this. Na na hiyo nini si. Can I remember? I had written it. I think I don't remember it. Anyway, so wacha tumalizie ndio niwaeleze sasa now what how I had planned to summarize all these things to you. So na sina the notes, so I'm just thinking out of my mind. I wish I had prepared very well, but tuendelee tu. So tumesema getting in the zone na nini. So why are we doing all this?
The reason why lazima tutumie trading psychology when it comes to trading is one, to protect our capital, Number two, now protecting our capital is risk management. It's part of risk management. Number two, to plan it helps us to plan our trades well. Number three, it helps us to stick to our plans. And not be to our plan and not get distracted. Number four, helps us not to force trades. Stick them down. And number five, it helps us to use leverage wisely. Haya, notice of you too is only me I can come up with right now. And the reason why I'm telling you this is because I need you to understand one thing. So protect our capital, to plan all our trades well, to stick to our plan and not get distracted, to help us not to force trades, and to use leverage. It helps us to use leverage. Haya, what I was trying to tell you guys is the nini for today atende on a tangent. Kidogo tu, please bear with me. Msishangae aki by the leo nafunza bila energy, but msi mind please. I beg you please don't mind. I will help. I have to do nikikosa kufanya leo, nilikuwa nataka at least this week nafunza because this week sijafunza at all. So please bear with me, I beg. Okay, tuendelee. So, kwenye nilikuwa nafunza leo kama thought of the day ilikuwa trading is a business. Why am I saying this? Many people don't know that this is a business, and the moment they forget that trading is a business, they don't see the dynamics that come with it being a business. For example, tumetoka kusema story ya leverage. Kwa biashara, sisi tunatumianga leverage sana. Watu wa biashara wenye mko na mabiashara, si normally use leverage. Why? It helps us to boost whatever we have so that it may grow our businesses. Na leverage, nikisema in business terms, leverage inamaanisha, for a layman, inamaanisha loan. Ama tunaongezwa pesa ndio to grow our business. So kuna leverage. Number 2, kuna kwanga na risk. Lazima tutumie risk management. Sasa umepata deal kubwa yenye si risky sana. Si unaekanga pesa mingi kwa hiyo deal. But ukipata deal yenye iko risky, si unaeka pesa kidogo kiasi. So unatumia tu hiyo mindset tu. Hizo si kuna kwa trading kuna kwanga na the time you are right, the time you are wrong. Unaona? Kwa businesses kuna same case na trading. Time ya businesses, kwa businesses kuna kwanga na time yenye kuko na biashara mob na senya hakuna biashara mob. Same case na trading, nature volume. Kuna senya kuna watu wengi wa kutrade na kuna senya kuna. So hizi vitu zote angalia nini trading kama biashara, kama business, kama umeka ka hoteli ama umeanzisha ka tuseme any business, wines and spirits, any kind of business, unaona? So all these factors they have similar. Tulisema kwanza it's a game of probabilities. Sasa tukasema ni it's a business. So the moment you understand hivyo, now psychology itaanza ku sink in. Why? Because utaona you are not always going to win. Mtu mwenye anaingia kwa biashara akienda salon, tuseme uko na biashara salon kawe ni dem, ukienda job asubuhi, are you guaranteed that you're going to get a client? No, you just open regardless, ndio? So think like that. Same case na trading, ukiingia trade, are you guaranteed you're going to win? No, you can lose, ndio? It's not a guaranteed. There's a chance you'll get clients for a business. The same case, there's a chance you're going to win, but also there's a chance you're not going to get clients. The same case, there's a chance you're not going to win. You understand? Hizo factors zote zikeni hivyo. Fikirini eza guys, hebu kidogo niwaoneshe kitu. Najua hiyo story hebu like yenu yote. Mmeona venye nimaliza nini? How psychology helps. Ingekuwa mtu mwingine acha nikaribishe. Ingekuwa mtu mwingine angekuwa ametoka hiyo trade ile time hii ilikuwa inaenda kushuka, si ndio? You remember? I told you guys. And me I don't, by the way, me sipeanangi signals. I normally tell you nandashananga nikirudia. I'm just teaching guys how you can become mwenyewe. Mneza, na imepump. Wewe imepump mbaya. Umeona design. So yeah, can you see? So what I'm trying to tell you guys is, na by the way for several lives nimekuwa nikionyesha hivi na mmeona so hapa mtu ashachukua profit, but niliwaambia do it at your own risk. Mnakumbuka? So yeah, so me I just na hii ni lower time frame, so hii ni 5 minutes na hii risk word ilikuwa 1:7 ama ilikuwa 1:9, 1:7.8. So unaona, that's how we do it. Alafu it's angalia nilikuwa willing hata hapa nilikuwa nimewaambia hapa. Si hivi nilianza kwenda chini niliwaambia vizuri kama mlikuwa kwa hii live at that time. Niliwaambia aje guys, you're going to ni kama inaenda, but don't be worried. Mimi sishtuki, sita change anything. Nitaacha tu market iji. Be patient. Usikwe na fear, usikwe na
the moment you become a pro trader, you'll understand that these things happen, and like this is how you're supposed to behave as a trader. Sawa, tuendelee juu bado niliwaambia psychology iko broad, but hamkuniamini. Tuanze kunini. So as I was telling you, if you're trading as a business at all times, iangalieni kama biashara. Hata msifikirie okay, it's a game and also as a business. So what else can I add today? So there are things you need to do before you trade, and there are things that you need to do after you trade. For example, nimeshinanga nikiwaambia before you trade, you need to find confluence. Na nimeshinanga nikirudia hiyo kitu, find confluence. Number 2, position size. Hatujafika hapo, hii ni risk management. Use a position size that fits your criteria. And then number 3, I want you to execute without any emotion. Haya, for example, tuingie kama hii. Si nimewatengenezea trade setup yangu juu niliona hii swing failure pattern venye nimekuanga nikiwafunza. Nilikuja hata bedhe nilikuwa tu na nyinyi wenye mlikuwa in the beginning of this live na venye tulikuwa na feel time hapa nikizuba. Mmeniona tu vizuri, nimeingia nikahakisha lapi, nikamwambia siku hapo hii wiki yote tukafungua na tukaona ka opportunity hii swing failure pattern imejipresent itself. Nikaweka hapo, nikachukua fib yangu, nikaangalia resistance purpose ya fib, nikaangalia support and resistance. In this case tulikuwa tunatafuta resistance yetu ndio hiyo. Haya, after that tukachana nacho, nika draw risk reward, ndo nikiingia kama ni Binance ama MT4. Kazi yangu tu ni kuingia ship hivyo, si ndio? Tukatoka na nikaanza kufunza, and this is what I normally do, and so far hatuja fail. So maybe kama mmekuwa mkicount still hatuja fail, and it's just a simple thing that you do, si ndio? But what I'm trying to tell you is I didn't trade with any emotion. Trade ilikuwa inaenda kutoka, but hatukushtuka, tuliacha tuliendelea kusoma. That's what I'm trying to tell. Don't have any emotions, fear, excitement, hiyo euphoria, hiyo nini. Juu ningekuwa na euphoria, ingefika hapa ningeanza kusema acha sasa ni inaanza kupanda, acha sasa nianzie tena kutafuta. But then hauoni hapo a setup, Miss John setup hapo. You are risking, you're gambling. You're gambling. So yeah, we are trying to be good traders. You know, sijui imeenda hapo hiyo nini yangu. Disappear nini? Let's see. Sijui ama mimi nimefinya by mistake. Okay, so mimi nimemaliza hiyo summary yangu ya trading psychology. The thing that I maybe nirudie tu kidogo, just to summarize, you need to know your emotions as a trader, so that you don't let them to betray you or to negatively affect your performance. Number 2, you always need to play defense and manage your risk. So kumbukeni, I told you the 3 pillars. Lazima umanage risk. Hata kama kuna emotions zinakaja, hata kama lazima risk ingiane. And then you need to execute your plan. Your story, before we enter now the second session, whereby I need to put these things into context for you. Please like. Jumnaona. So mnaona trade yetu so far imeanza resistance yetu, tunaona iko strong. Tunaona mtu mwenye hapa angeanza kwa natamana euphoria juu amewin, afikiri sasa tunaendelea kulong juu na shoot volume kubwa kwa volume kama ingia hapo watu long. You see, angekuwa amefail because already hii resistance yetu, but sisi we are pro traders, tunajua hiyo ni resistance. Aya, kuna kitu kingine nilikuwa niwafunze by the way, nimekumbuka because it's a big mistake I've noticed. Ama I keep it for last. I keep it mnikumbushe. Kuna kitu nafaa kuambia, a very important thing, which is a big mistake that I suffered from. By the way guys, hata kama kuna kitu hamta learn, mnikumbushe. There's something one thing. Nataka kama mta understand anything leo, there's one thing I need you to understand. And me, I learned, hiyo kuna mtu alinifunza, hiyo ni mimi nilijifunza from experience. Because I had, hata mimi nilikuwa na hii mistake, nilikuwa nafanya hizo mistakes zote. So yeah, I think your experience is the best teacher. So for me, I learned it from experience. So I told you guys I've read a book called Psychology, which is my favorite, Inaitwa Trading in the Zone by Mark Douglas. So hiyo book nimeisikiza, sijaisoma. Nanyi watu hamsubscribe, kujeni wenye mnataka kuninize videos ziko kwa Trader C. So if you are new here, please comment, subscribe. Wenye mnauliza maswali, wacha nimalize ndo nikuje hiyo side ya maswali, because simu iko hii side ya mbele, then maswali ziko kwa, so I'll cover all that later. Just give me a few more minutes. So hizi videos zote, if you've never come to my live ever, ziko kwa hii channel yangu inaitwa Trader C. So just come subscribe, mtapata hizi videos zote. Ile tuko class 7, tuko the 7th class na tunasoma psychology. It was recommended by one of you. I hope ako anaitwa Jeff, sitakusahau. So hata I think tutaanza kuwa na recommendations maybe next week. Mnaweza kwa mkirecommend what you want to know, I tell you if I know or not, and then we move on. So mnikumbushe, I note it down. I need to note it down. Mnikumbushe, that thing I learned it the hard way.
na ndio nilianza. Actually nilimewafunza ni venye nilianzia na hiyo class, the first introduction class. That was the first thing I started with it. So when hamjanini kujeni. Alafu guys, I noticed you guys didn't subscribe. So I think tunafaa kuweka goals. Sijui unajua ile time tulikuwa tunaweka ma goals, ile siku kwanza tulikuwa na almost 50k likes on one live. Siku kulikuwa na watu wengi, ni juu tulikuwa tunaweka goals. Na kazi yetu ni pesa, si ndio? So to attract. So me right now you guys are 30. So if at least hujawahi subscribe to my channel, enda tu hapa Trader C. Mkaka unatumia simu yako sasa hivi, unaweza tumia hii profile as you listen to me. Enda kwa profile yangu ya Hustle Hacks, mtapata link hapo. In case you want to reach out to me, of which mtajikokota, sina Telegram, sina nini. So I would just want the serious people. So I've made it hard. Kuna form, and then in film word email zenu, nita reach out to you to see how best to work with you. Sitishangi anything, but in case you want me to create something for you, yeah, I told you guys I have a full-time job. I do this on the side. I've been doing this for 2 years, going on 3. So yeah, I'm not a pro, I'm a guru, but I'm trying to teach someone, because I normally have a small community of traders, and the reason why I started these lives ni juu yao walikuwa wananiuliza maswali basic, alafu ni vitu nimewafunza. Hata kama niliwafunza juju, still na walikuwa na make do, walikuwa na fail because of the simplest things. So that's why I started all these things. So yeah, so Mr. Itisha do, nitafanya tu hizi, mimi nitaitisha tu likes na na subscribe. But in case, because many people maybe like my style of teaching, even if it's simplistic, you can follow me. So just come here, subscribe and follow me, and hit notification bell. Same case na hapa mnifollow. Na kama kuna gift ya kunipea leo, please nipeni gifts. Hata hizo zinakuwa welcomed. Watu wengi, kwanza kuna wase wawili wanani gifting every single live. I just want to say thank you to all of you guys. So tuendelea, ndo tumalizie, ndo tuingie kwa maswali, si ndio? Sawa. Okay, so the next thing that I wanted us to look at is hiyo kitabu inaitwa Trading in the Zone. Trading in the Zone is by a guy called Mike Douglas. I hear he's no more, like I think many, but he left a very big legacy in the trading world. Sita summarize kama vile nilio summarize Fibonacci, but sija kana summarize about Mike Douglas. Mike Douglas alikuwa anauzanga insurance, then akapenda, alafu yeye alikuwa anapenda kutrade, but kama unaona venye mnaenda mna buy Safaricom nini, yeye hakuwa anajua anything. So kuna time hiyo trading ilikuwa inambani, like he has a desire for it, and the best way he could, unajua kwa insurance alikuwa na andopoa. So yeye akaamua aache job yake, akaenda Michigan, nini, kuna kwanga na Chicago, kuna kwanga na New York, I think ni Chicago ama ni wapi. Akaenda Chicago kulearn that according to kwenye alikuwa naishi huko ndo kulikuwa karibu, so akahamia huko. He failed. Actually alikuwa na fail, alafu hakuwa anapewa, juu yeye hakuwa na experience, alitumia ujanja kupata job ya trading. But ali notice one thing, because he wasn't a pro trader. Aliingia Merrill Lynch. Alikuwa employed. Merrill Lynch is a very famous Merrill Lynch. Inaitwa Merrill Lynch. It's iko hadi leo. So that guy I'm telling you about alianzia hizi vitu zote 1980s. Merrill Lynch is a very Merrill Lynch. I think inaitwa Merrill Lynch. Nitangaje Mary nimesahau jina. Mary something, really, I don't know. Investment bank, I don't know. Merrill, sorry, ni Merrill, si Mary, Merrill. Merrill Lynch huko. It's a very famous financial man. They are financial managers, ama wealth managers, ama investment managers or something. They are very huge in the world. Ni a very huge company in the US. Alikuwa employed huko. But then alikuwa anasema ati the day ile siku alikuwa anaenda kwa wale wase alikuwa anafikiria ndio traders, ali notice hata hawajui ku trade. Like the people, just imagine Saka Kenya, Nairobi Stock Exchange. So wale watu wenye wana representing sasa hizo investment companies ama hizo hedge funds like hivyo. So alikuwa na watu hawajui ku trade, wanafanya tu maguesswork. Akienda, but hiyo ni department different. So akienda juu alikuwa commodities. Sasa kuna stocks, kuna hizo zingine. So yeye alikuwa anasema ati maybe hizo zingine wanajua. Siku nyingine akaenda kwa floor, aka notice watu ni nini shida yao, like they are using the most basic thing. Then aka notice kuchunguza, aka notice the most important thing with all this is normally this thing that we are talking about today. Unaweza ingia sasa Nairobi Stock Exchange, but kama wewe uko na discipline, kama wewe hauna greed, hauna hizo vituko zote, na kwamba uta make do mingi hata kuliko watu wamekuwa wakifanya hiyo kazi for 15 years. Like in simple terms alikuwa anasema like at the end of the day, juu alikuwa beginner, hakuwa na nini, na alimanage ku make do. Hata kama alikuwa employed amekewa watu do, kazi yake ilikuwa kuwa sharp, like in a way that like you have to be wise. Actually wisdom, you have to have that wisdom. Usigamble na pesa za watu.
otherwise utakuwa unaluzishia watu do zao. Like I'm trying to paraphrase. So this guy, what basically he used to say is, when it comes to patterns, because what traders don't want technical analysis, of which is very important, and I told you is 25%. Technical analysis, ama TA yako, yes, it's important, but what does it represent? Sina kupanga patterns. Easy patterns, what does it mean in essence? What does it mean? It means is the collective human behavior. Collective human behavior of traders. Na tumetoka kusema nini ndio important? Psychology. So mkiona market, mkiona ya BTC ikifanya hivi, mnafaa kuinterpret. Actually hivyo ndo na recommend. Msione tu ni manamba, ama ni macomputers, ama ni madigits, ama ni manini, data. No, hizi ni watu na behave, ni behavior ya watu. Mbona hii candle ilikuja ika form this swing low? Mbona ilikuja ika behave hivi? Why? You understand? Like it's all this is human behavior. You get? All this ni emotions za watu. Ukienda kubuy, hiyo ni emotion. Mbona una buy? Una get? Si ma computer si. Okay, ni kama ukienda soko. Soko kuna time watu wananunua maembe, si ndio? But mbona watu wengi wananunua maembe hiyo time juu ziko season? You get? So kama maembe ziko season January ama February, na ndio zinanunuliwa sana, una understand hiyo ndio behavior ya watu. Otherwise wangekuwa wananunua, of which pay hiyo ndio time iko season, but I'm trying to make you understand every market is controlled by people's behavior and emotions. Ndio inakuja kuleta supply and demand. Na unaelewa? So all these things they are human behavior basically. Akasema tuangaliange patterns in that aspect. The moment you understand hizo patterns they represent human behavior, utaanza kukua na hiyo akili yako, hiyo mindset yako itaanza kuchangamka. Je, hiyo story hebu tufikisheni 10k. Si mnaona resistance yetu ina play. Haya, the second thing alisema, you must understand the prices. You must understand how the prices move, and this will help you to build on the theory of everything. Like the moment you understand, niliwaambia in the beginning, and then mjisomea hii kitabu. Ile kitabu siko nayo hapa sahi. And then msome ile kitabu ya candlestick patterns. Na kuna watu na niliwekea link. Na anajua mtaanza hata mtadownload hata mjui kwa wapi. But hiyo kitabu by the way itakusaidia. Hiyo PDF niliwekea PDF hapo nika print. Nilionyesha how to do it. Hiyo kitabu inaonyesha nini? Inaonyesha the reason why markets behave the way they do. And kwa hiyo kitabu still inakwambianga it is the emotions of people. Those candles represent emotions of people. So na ndio nitashinanga nikirudia, trading psychology is the most important thing when it comes to trading. The first time you ever went on a trade, I'm sure most of you guys won, na haikuwa by luck. It wasn't by luck. You guys won most trades mkianzia, then hapo kutoka hapo mkaanza kufail. Julizeni kwa nini. Okay? Secondly, I want you to understand, the moment you understand here, I want you to understand this thing, that all these things, when it comes to trading, I told you it's a game of probabilities. So you need to accept risk. Accept the risk. Accept the risk. Accept the risk. Unaona? The moment you accept risk, kama hii, niliweka hii risk hapa. Nilisema nita risk moja kumake 1.7, si ndio? Na hiyo moja yangu ilinipa hiyo 1.7. So nitachukua hiyo 1.7, itakuwa sasa kama 7.7 nibakisha hiyo nini yangu, so niendelee hivyo ama whatever it means. But I'm trying to tell you guys, I'm risking 1 to make 2, I'm risking 1 to make 4. So even if your 1 ifail, hata kama hiyo 1 yako itafail, the moment umekuwa ukiprofit, hii moja haitawahi kukushtua. Na sitaki kujirudia, so na notice nimeanza kuchoka akili, so sitaki kwanza kujirudia. So I want you to accept the risk, and the moment you realize the moment you accept the risk, your life as a trader will be very easy. Why? Because I told you it's a game of probabilities. What does that mean? Trading has random outcomes. It has random outcomes. Simanishi ati we are gambling, simanishi ati ni kubahatisha. No, I'm not meaning that. Inamaanisha probabilities. Kwa tumefunza probabilities kwa how to toss a coin. Nimeanza kuchoka akili. Probabilities. It is how to toss. Toss ile ni game ya kutoss a coin. Kulikuwa na heads, tails, tails. Mnakumbuka hizo kwa mathematics? So the same case, kwa probabilities kuna different outcomes. Haya, wacha niwa explainie. Na hii ni random. So mjue it's randomness and it has random outcomes. So don't expect that it will be a win or a loss. Tukiingia kwa trading hatu expectingi vitu zitaenda our way ama zitaenda our way. Watu wengi wanaingianga trades wakisema nita lose. Najua nita lose. Ama mwingine ataingia trade akijua hii nina win. But you shouldn't think like that. You should think in a way that nikilose ama nikiwin ni sawa. Mimi nimefanya analysis yangu, hivi ndio imehappen. Haya, watu wengi wanaingianga wakisema wamefanya analysis, wamechop waka learn strategy, na sijaisema strategy yote si mzuri ama mbaya. All of them are okay indicators. Tuko hapa kumekudo, hatujakuja kukazia tukwambia who is better than who, never. So whichever indicator you use, whichever thing you use, hata nisijai wafunza, whatever you use, I need you to understand your indicator
inakupea tu probabilities. Haimaanishi you will win. Hizo moving averages haimaanishi utawin. Hii swing failure pattern mimi napenda. Haimaanishi mimi nitawin nikiweka. It's just a probability. And why am I saying this and repeating myself like that? Because the moment you understand there are random outcomes, you'll know, you will always remember in your mind to put risk. Why? Because hata kama nimeka technical analysis yangu iko perfect aje, hata kama kuna mtu kwa one of the lives alisema yake strategy yake inampeanga 95% win rate, but then yeye akona 95%. What about that 5%? Na nataka actually hatutatumia ile yangu niliwameanga yangu ni na uko 70, saa zingine 75, saa zingine 80. Hatutatumia ile yangu, tutatumia ya huyu jamaa alituambia yake ni 95%, na mtakuja ku understand mbona. So the moment una understand that there's randomness of outcomes, ama trading is it's a game of probabilities, ama tumeita majina mingi, you'll come to know to know that you must put your stop losses, ama you must hedge your risk, ama you're going to be invalidated and you're going to be, kuna chances utatolewa, na si ati ni trade na kutoa, ni watu wengine wanakutoa, other traders like you ndio watakutoa. Sawa. Haya, tuendelee. The reason why I'm bringing this is because trading is not easy, and it's not as easy as people think. Because watu wanafikirianga, especially watu wenye hawajai trade, wanafikirianga trading is buying and selling, because it's easy kubuy na kusell, just that. But when niambie, kama ushaenda Gikomba, si unajua kusell? Enda Gikomba uuze. Si unajua kubuy? Enda Gikomba uuze. The same way. Wezi toka saa hii uende hapa, uende Gikomba ati unaenda kuuza nguo. Utatoa wapi nini? Na hata hujai lana, hata hujai onyeshwa ni wapi mashimo nini. So utafukuzwa huko. The same way, like I don't know how to put it. Yes, buying and selling is easy, especially juu ni electronic. Unakuja tu hapa, una place trade, unajua tuseme hiyo support and resistance, ndio hiyo support ndio hiyo resistance. Kwa support tuna buy, kwa resistance tuna sell. It's as simple as that. But then, do you know where you're supposed to get out? Do you know where you're supposed to be invalidated? Hiyo ndio stop loss. Do you know all those things? It's more, do you know your emotions? Do you know all the news? Do you know all those things? Ndio zina make trading isikwe rahisi. Alafu making a living out of trading, because to make dough once in a while is okay, but to make a living out of trading is not easy, because you can get signals, but you actually anamalizia. So unaweza ingia Telegram yenye nakupea signals, uko tupeanangi signals, na still hata kama trade iliingiana according to yeye mwenye alikuwa anawapea signals, watawin, lakini wewe hautawin. Why? Maybe ulichelewa, uliogopa, maybe ulianza kubabaika, ulianza kuwa doubt, unaona? Why? Because trading is a combination of what? It's a combination of hizo, because signals hizi lazima upewe signals na mtu. Signals unaweza pewa na indicators. Kuna indicators zinakuoneshanga swing lows and swing highs, swing lows and swing highs, swing lows and swing highs. Kuna hii indicator inakuonesha support and resistance, ama hii yetu yenye inatuonesha sasa tunafaa sasa kuanza kushort. Sijui tuweke kidogo tu guys, acha nipunguze hii juu tulikulia hapa. Acha nionyesha sasa ka hii tuende hii ya chini. Si ati nimeona hii nikapunguka. Hii kumbukeni it's a resistance. So according to this play inafaa kukua tutafute support yetu. So support yetu tutakuja hivi. Tutakuja hivyo, si ndio? Na zime overlap, so acha tuisongeshe. Acha tufiche hii. Acha tufiche hii. Ndio hiyo support hii. Acha tutoe hii. Hai, so risk reward yetu nipeni tu dakika moja tu. Dakika moja tu. Sema tu. So hapa nayo tutapata. Haya. Sawa. So tumeka hiyo just for fun. Hakuna anything serious. In case tuko invalidated nini. So what I was telling you is it's a combination of your mental, of which I'm careless. Wacha niwaambie. So mnaona venye nimefanya hivi? I'm being careless. Why? Although ninajua hiyo part ilikuwa resistance, it doesn't mean it will work out the same. So hapa sijatafuta confluence. So for me hapa I want you to notice my psychology is playing with me. Like I'm messing up, I'm failing. And I want you guys, I'm trying so hard to fail today. My goal leo ilikuwa kufail. So far hatuja fail, but I really want us to fail today. So let's see if we are going to fail. Ndio understand. Nimekelea hii trade ndio understand how it works. Juu nilipata hii profit nikakuwa na greed sana nataka saa nyingine. Of which yes it is valid hapo, but I want you guys to see how it plays out. Because nimechukua hii trade but ija meet criteria yangu. Sijapata confluence yet. So most likely I will fail, but I want you guys to see how I fail with me. Sasa I hope you understand. Sawa, hebu tumalizie historia nini sasa. Nimeanza kushoka mdomo. So, nilikuwa naambia it's a game, unaweza kuwa na signals unaweza kuwa na indicators kama hizi, kama hii Fibonacci, another ni kama hii high low, another ni kama hii VWAP.
Si mnaona VWAP? Haya, kuko na hii daily high and daily low, cha tutoe VWAP kidogo. Kuna hii daily high and daily low. Si mnaiona? Jika mnaiona. I don't know if you guys can see it. But what I'm trying to tell you, unaweza pata hizi signals zote na still utafail. Na still you fail. You get? Why? Because trading is a combination of all those three things that I told you, including the mental skill, that is psychology. You need your mind. You need your mind. Ndio nimeakisha kwa nini work? Natuko kwa watch time. Oh, haiwakingi. Wait, haiwakingi kwa nini? I don't know. I've never noticed. Haya, so tuendelee. So you need technical skills, yes. You need risk management, yes. But you also need mental skills. That is psychology. So why do we need mental skills? Because it helps us to do what we need to do, when we need to do it, and how we are supposed to do it at the right time. So inatuweka tu tukue like disciplined in that sort of way. Because our method of trading has never affected how we trade. What affects our trading? It's normally the psychology. Hii methodology, hii formula ya kutrade, hizi setups zenye tunapatanga, hizi edges zenye tuko nazo, hizo zijai determine how we trade. Tutakuwa na hizo matuchore, hizo maformulas tucheze hapa, but hiyo haijaifanya tu trade. Kile inafanyanga tu trade ni akili yetu. At the end of the day, what controls everything? Our mind. Na ndashindanga nikisema trading psychology is the most important thing when it comes to trading. Nimemaliza hiyo story. Any more thing that I need to add? Maybe I'll give you an example. Haya, first of all, kabla niingie kwa example, I want you to understand, when you fail a trade, it's not about being right and wrong. Like haimaanishi ati you fail or you didn't predict right. Kwanza hao YouTubers, hao moon boys, wanashinda kusema BTC will hit sijui nini. What are, come on, you can't predict. You can't. So, it's not about being right and wrong. What it simply means ukifail trade inamaanisha kuna traders wengi hawakufikiria kama wewe. In short, hivyo ndio inamaanisha. There are many traders who don't think like you. Ekeni yoko akili yenu. Why? At the end of the day, because trading is the behavior of traders, of human behavior. It's the human behavior of traders, or people participating in that market. Niwape example. Kama ushaenda Nairobi Stock Exchange ama New York Stock Exchange, kuna vituko mingi zina happeningi. Unaonanga watu wakishout, a lot of crazy things normally happen hapo. Si ndio? Why does it happen like that? Because these people wanajua cash sijui economy imefanya nini, tunaogopa nini recession nini interest rates. Exactly what I'm trying to tell you. Sitaendelea, by the way sitaendelea kwa insist, nimechoka kushindilia kitu moja. Acha niongezee kitu kidogo. You cannot predict people's behavior. Tuseme tu hivyo. You cannot predict what another trader will do for you. Kama huyu trader mwenye tuseme ni mimi mwenye nimeweka hapa nini yangu, na huyu trader na trade, mimi siwezi predict kenye huyu trader atafanya, siwezi jua ni nini atafanya. The best I can do, juu hii pattern nimeform na hii pattern with time imetuoneshanga hivyo, I'll follow him. Like I'll do what I'm supposed to do, because statistically speaking, hiyo story ya heads and tails imenionyesha high chances are it will go my way. But because I am a smart trader and I know it's a game of chances and the outcomes are not given, that I must see, lazima ni win, lazima ni manage risk yangu, lazima niweke stop loss hapa. I hope it has all made sense by now. Sijui niongezee nini. Unless sasa niwape an example then nimalizia hapo ndio tuende tulale. Juu sasa imefika almost saa 6. Although tulianzia late kwa sisi. So I need us to do a very very quick example. And it's not an example ya nini, it's not hard. It's actually our mind. We are playing with our mind. Haya, tuseme, and pay attention guys. Sasa nikimaliza hii ninaingia hapo kwenu, hapo kwa maswali. Sijaangalia hata swali hata moja ma comment. So sijui kama mnasema venye mimi ni muongo. Hebu ninyamaze. Haya. I wanted to give you guys an example. Kuna huyu jamaa alisema trade yake ni 95% na 5% win rate yake ni 95%, so ana losing like 5% of the time. Mimi nikakuja nikamwambia aje, by the way story ebu lakini najua leo sijakuwa na energy mob, akina sijui ka tu reschedule, sijui tuko na hizi classes 8:30 ndio nisichoke haraka. I don't know because also the body is tired anyway. So kuna huyu chali, hiyo ni sikumbuki jina yake, but that guy. And then sasa kuna mimi nikawapea, mimi rate yangu ni 75%, alafu na losing like 25% of the time. Si ndio? Umeona? This is me, this is now you. Tuseme this is you representing that guy. So kwa hizi scenarios mbili tuchukue hata hiyo tossing a coin. Ebu jua hiyo story guys, ebu like, because this is one of the biggest takeaways nimewahi chukua kwa Mark Douglas. Kwa hivyo kwa ujua soma hiyo kitabu, hey, ebu like, ebu tusheni 10k tujipe target. Alafu nyo hapa hadi nimeanza kunini mdomo. Kuchoka nini? Kuchoka mdomo. Ebu like tukisheni 10k. Yaani ni mtu mmoja tu amesubscribe.
Come on guys, msikuwa hivyo. Sasa mko 50 imedrop hata sikuwa nimenotice. Lakini guys tufikisheni 10k. Ndio niwaeleze what I'm about to tell you. It's very important actually. Lakini come on, tap like una tap hivyo like same kwa 17 mkiweka kaso. By the way kutap ka 100 times ama 200 times you don't even finish like 30 seconds. It's very fast. So just take 30 seconds of your time just to like, and I'll be so grateful. If you can gift me, I'll highly appreciate. If you can subscribe to my channel, which is Trader C, I will highly appreciate. Every kind of support is highly appreciated. If you can follow me, if you can do all those amazing things, I'll highly appreciate. So tufikisheni kila mtu mwenye hapa sasa tuko 15, kila mtu a like ka crazy. Just tuko 15 we. Maybe some choice to so kila mtu. As I ndio niwape hii example. Ndio sasa ninge kwa maswali. Nikiwajulia hali cause nimekaa bila kuona. It's been a minute. Tumefikisha. Harakishani ndo tuingie kwa nini? Let me give you like 1 minute pekee. Kila mtu like. Sasa tuko 15. Kila mtu like. Alafu nape now the example and then tumalizie. So the next time tuta interact na psychology, I think itakuwa huko mwisho kabisa. Which sijui ni lini. But ina plan kutengeneza how many videos? Many. I'm planning to give you all the knowledge that I have, so probably it will be a lot. So ama mnaenda out. Leo ndeni out ni end month. Kuna nyonaenda leo, kuna nyonaenda kesho. So haya kila mtu tufikishane 10k. Na next week by the end tutarudi kwa our normal times. Tutakuwa tunapeana 50. Tunatoka hapa na 50k likes ama 100k. Najua hatutaki jokes, ndio? So wenye mko na maswali mnaweza uliza later in the next maybe 5 minutes. Niko karibu kumaliza. And then we discuss so far. Because next class I want us to enter into trades, or rather into demo for me into trades. And then nafaa kufunza about reversals, how to identify reversals. Niko about kusema reversal. How to understand reversal patterns. Sijui itakuwa lini. And then kuna venye nilikuwa nafaa ku test out ile ni ya Kenya inaitwaje? FX Pesa. And then kuna Hot Forex. Kuna a guy who reached out to me. I think he's the community manager, and can you check out Hot Forex. So I have that assignment to finish. What else? I have a lot for you guys. Sikumbuki kama niliwafunza how to identify high lows. Swing lows and swing highs. You can niliwafunza. And then order flow. But order flow nitafunza later. And then kuna risk management. Okay, hizi nafikiria sijapanga. Alafu hii class tunanga na flow. Naendanga tu nasema ni nini itasaidia wasi leo. Ai guys, hamjafikisha. Come on. Tuko karibu. Come on, just chezeni kaa nyinyi please. Play like you. Come on. We are almost there. Come on. Tumefika. Come on, you can do it. Yes, you can do it. If you are new here, karibuni. Na mlike kabisa. Let's do it. Tuko almost. Tumebakisha kathao. So kila mtu achangamke. Sasa tuko 14, kila mtu aweke so to hit 10k. I see thao. Tuko 9k. Haijafika. Tuko tumebakisha thao. Wenye mmejoin hamjai kuja before, mtapata hizi video zetu zote kwa channel yangu ya YouTube. Mnaweza watch kwa TV, kwa laptop, kwa simu. It's all for your benefit. Mnaweza subscribe and hit the notification bell. Come on, tuko karibu. Tuko 800. Tumebakisha 800. Come on. Ndio naelezea this big thing about Mark Douglas. I think this is my biggest takeaway from him actually. It's not the biggest, but one of the biggest that blew my mind. Come on, tumebakisha 600. Come on. Yes, you can do it. Tumebakisha punch. You can do it, guys. Come on. Like. Just tap your screens like, I don't know. Tap as much as you can. Tufikisheni 10k. Tusumbue hizi streets, ndio? Come on. Yeah, okay. Likes to help Kenyans become good traders, ndio? Hakuna kwenda kwa signal groups pekee.
lazima tujitegemee, si ndio? Haya, come on, tumebakisha 500. Ai, bado tuko 500. Wasi wamechoka, si ndio? Haya, tumebakisha tu punch. Kila mtu anieke hapo punch. Anieke so ifike punch tumalize. Sawa, as you finish liking, let's get back to. So nilikuwa nasema tuko na this two scenario. Kuna nyinyi, one of you alisema ngati anakuanga na win rate ya 95%, so anakuwa na wins 95%, loses 5. Tuseme ako na 10 trades. Si 10. Tuseme ako na 100 trades. 95 zitakuwa winners, 5 zitakuwa losers. And then kuna mimi. Mimi yangu ni 75%, 25%. So which is the standard of traders. Most traders, especially most professional traders, in the range yao. Haya, so mi win rate yangu ni 75%. Mimi sasa, for every 100 trades, mimi nina win 75 na lose 25. Na nime accept na ni sawa. Sina shida, ni sawa. What do I do? Sawa. Tuendelee. I want you to picture this, guys. Before, sijui kama niwachangamshe, acha niwachangamshe juu mmekwamilia 90. Acha niwatajie pesa, acha niwatajie pesa ndio mchangamke, maybe ndio italeta watu. So, kwa na hii ndio risk tunachukua. Tuseme hii ni 1% risk because mimi napenda kuchukua 1% risk per trade. So, kama hii yenye hii basi mnaona wase. Hebu nipigieni makofi. Mnaona that tumejaribu kufail. Actually ime hit to Joyce kupeleka hadi chini, but umeona ime hit. Hebu jua hiyo story, hata sitaendelea kuexplain. Hebu like hii. Mnaona ime hit yangu. Take profit tu hapo. Na bado tulikuwa tunango ama acha tuone kama ita hit hii 0.66. Acha tuone ita hit. Anyway, jua hiyo story. Both trades zenye tumechukua kwa hii live zimewaka out, si ndio? Na mwezi hata nipigia makofi. Hebu tuendelee. Bado si explain mpaka mfikishe 10k. By the way nimekwamilia hapo. Haya, so hii risk reward ilikuwa ngapi? Hii risk reward ni 1.68 na nyingine ilikuwa 1.78. So inamaanisha, what does it mean when it comes to trading? It means kama hii ndio ilikuwa 1% means my account is nimechukua challenge ya FTMO ama my forex funds ya 100, nimewin ya 100k. So nina trade hii. So what it basically means ni kama nilikuwa nimeingia hii trade na si wabambi hivi ndio ikuko. Kama nilikuwa nimeingia hii trade hapa na hii amount, inamaanisha nilitoka na how much? So inakuwa hii times 1.178. Hiyo trade ya kwanza nilitoka na hii amount. So hii ndio profit yangu, sawa? Haya, hiyo nyingine ni 1.6 something. 1.6 something, hebu ni confirm. 1.68. So profit yangu ni, so nikiclose, niliingia trade na 1000, nikiclose trade ilikuwa 1. So profit yangu ni nimekula 680. Hapa nimekula 780. Ingekuwa 2.5 ingekuwa the same. Unasema kama ile siku nyingine tulikulanga, acha tutumie ile siku nyingine tulikulanga 3.7 ilikuwa 3.79. So inamaanisha kama tuliingia na trade ya tuseme tulikuwa na FTMO account na hiyo ni forex. So tukiclose trade ilikuwa na hii amount. So profit yetu ilikuwa how much? Ilikuwa 270.90. Na ilikuwa tukasa hii. Haikukaa sana. So mna understand what trading is? So tukikuja next, nimewabamba, mmefikisha 10k sasa. Nimewafurahisha. Haya, sasa tutoke stories za pesa. Nilikuwa nikamchangamke ndio. I know how to switch your battles. Anyway, tuendelee, but sasa nataka kuambia, mkiput that in mind, that is not always what happens. Mnaweza lose na mnaweza win. Na hiyo sasa tutakuja kusoma kwa risk management, which is very important by the way. Because hata tujafunza how to put lot sizes, tujafunza how to put position size side. Both kwa MT4 na nimeanza kukachoka. So, sijafunza hizo vitu zote, but I need you guys to understand all these things. Turudi kwa Mark Douglas ndio tumalizie sa class vizuri. Okay. What I was trying to tell you guys kabla ni tuende kwa all this hiatus ya kuwachocha na kwa honga mnilakie. What I'm trying to tell you is huyu nyinyi mko na win rate, mimi niko na win rate. Tumesema summary. It's a game of probabilities blah blah blah. Sasa tuseme tuko na trading strategy. Huyu ako na trading strategy kali, because this is a very good strategy, a trading strategy ama edge, tuite edge, a trading edge. Sasa mshaanza ku understand language ya trader, so inaitwa edge. Huyu ako na edge kubwa na pia mimi niko na edge yangu hapa hivi chini, si ndio? I want you to understand that for every trade that you put, this edge of yours will give you 95% win rate. Now mine will give me 75% win rate. But is it possible to know the sequence? Is it possible to know the sequence which I'll win and which I'll lose?
Is it any, unaweza jua hata kama niko na hii 95% na hii 5% loss, 95% wins na losses, do I know the sequence? Ninajua nitaanzia na kufail maybe a losing streak, and then sasa ziko tano, and then hizi zingine zote ni wins. Ama najuaje like leo nitafail, nitawin kama mara 10, then ni fail, then ni win kama mara 10, then ni fail, then ni win kama mara 50, then ni fail, then una get. Same case na mimi. Ninajua juu sasa mimi win rate yangu ni kadogo, sika huyu pro mwenye alikuja hapa kutuambia, of which it's a good thing. I told him even it's a very good thing actually. So si kama mimi mwenye niko na 75% na 25. Haimaanishi ati huyu ata make pesa mingi kuniliko somehow, cause I don't know, cause me maybe risk reward yangu ni kubwa kuliko yake, so hata naweza jipata niko na more money. Hata kuna mwingine ako na risk reward ya 5% win rate, 95% ana losing. Na huyu utashtuka ame make do mingi hata kutuliko sisi wote combined. Why? Because I want you to understand. Please understand this. You do not know the sequence. Hata kama uko na hii, hujui sequence, hujui ni lini utawin. Hata kama uko na hii this high win rate, hujui ni lini utawin na hujui hizo trades zako zikifuatana ni gani na win na ni gani na lose. I don't know if you understand me. I don't know. Yeah, I don't know kama mnani understand. Juu ni hype lakini isijui imetoka venye inastahili. Okay, to simplify hivi. Kama venye Sam McDouglas aliweka. McDouglas anasemanga, hata anatumianga hiyo tossing a coin, heads and tails. Anasemanga aje? Tuseme hiyo coin imetengenezwa, imedesigniwa in a way that out of 10 trades, out of 10 tosses, 7 times hiyo nini itakuwa heads, and 3 times itakuwa tails. But do you know the sequence? Unajua ni aje ni saa ngapi hizi heads zitaapia, ikiflipiwa itakuwa heads, ama ni ikiflipiwa itakuwa tails? No. So that is why you need psychology. Cause trading edge yetu inatupea hiyo percentage yetu, tuseme hiyo 95% win rate. But hata kama imetupea hii, still tutangushwa na nini? Hiyo kujua like it's a game, kutojua it's a game of chances or probabilities. And once you know this as a trader, you will always at all times put the seriousness that needs to be put when it comes to trading, and you'll also be putting your you'll be putting your stop loss ama invalidation points. Cause ukijua hizi vitu zote, ukijua like haujui ni lini, hata kama trade yako ni 95% win rate, unajua ni rahisi sana wewe kutrade bila kuwekanga stop loss, na it will take just one trade to clear everything from you, to wipe away all your sweat and tears, just one. So kama kuna kitu understand this, especially kama ingia sahi, out of all those trades, tuseme hata kama umepewa the highest number of wins, still you do not know when you do not know when they will align. You do not know the sequence on when you will win and when you will lose. And the moment you understand that, you will know still it's a game of chances. The strategy, this edge, just give you the odds. The odds will be in your favor, but still you can fail. Sasa mimi nimemaliza class. Nilikuwa niwaambia about the most important thing, but before niwafunze, wacha nimalizie hivyo. Tuingie sasa kwa, mnaona tumechukua tu trades. Hii kwanza nimeichukulia hapa juu kwa nini nilichukulia hapa na sikuchukulia hapa? Juu nilikuwa na still nataka kufail. Still bado haijaisha, like haija play out, but so far take profit. But kama ingekuwa hapa ingekuwa already na nangoja kuwa invalidated. Si mimi nitatoka hii trade, sitaenda kujipelekesha kiarere close. No, ninafaa kutolewa. So the only thing that needs to remove me over trade ni either stop loss ama take profit. The rest I don't care. I go do my thing. Na hivyo ndo nashinanga nikiwaambia. Unaweza weka take profit 1, take profit 2, take profit 3. Sijui kama kuna more than that. I don't know. Okay, kwa nini nitaonesha next class 50% to 25%, hizo 75%, you can put those take profits. But then you don't interfere with your trade. You go away. Sawa? Nimeongea mob. But nijupia nilikuwa nimewamiss, so yep, I had missed you guys. Na sikuwa nataka hii wiki ishe kasi na sijaeka class. Na sijakuwa hii wiki yote hata niliwaambia nitaje. So, wacha tumalizie sasa. Mimi I think nimemaliza. Kile tu nimebakisha ni the most important thing yenye nilikuwa naambia, nitaonesha cause it's a mistake I learned the hard way myself. Na ita summarize psychology the moment. Sisemi nime understand psychology vizuri, still I'm learning, I'm making mistakes here and there. I normally do make mistakes. But those are the principles. I think nimemaliza. So, wacha nifungie kalamu kabla tutarudi tena. Wacha niangalie what has been happening. Maybe nimekuwa nikiambiwa sijui nini. Wacha nikuje this side. I'm tired. What I'd like to see that. So, any questions? Niliwaambia you are free to discuss anything you wanted. I hope you've been discussing. So this one, chutwane.
how it plays out as you ask questions. Trading FX, huyu dem haji contradict sana. Ati I don't get you. Ati huyu dem haji contradict. How do you set up multiple take profit levels? Ndafunza next time. It's okay, acha niweke aje. For me in MT4, I normally, especially for trades hizo ni forex, na kuanga tu na take, okay, juu it's better, it's not as crazy like crypto. Uko nachukuanga tu profit moja, like naikanga tu trade, naika take profit, inakuwa tu ina run to its course, that's it. I don't put take profit 1, 2 and 3. But kwa Binance, kwa hizi akina Bybit na Binance, because that's a crazy market like BTC, it's still it's not developed like akina forex. So uko onekanga take profit 1, 2 and 3, na inakuanga hapo kwa trade zenu. Kwa you experienced already, kuna hiyo place imeandikwa 50%, 25%, I think ni 25%, 50%, 75% and 100%. So that's why you get it. Una trade na platform gani? MT4, sorry, XM, MT4, XM, the ninis are XM and XNES, and then yes, of course ni MT4. I don't know MT5, sijaangalia. And then sa kwa crypto ni Binance na Bybit. That's what. Oh, and then I like chatting using trading, because that's what I've been using all along. Kuna mtu alikuwa anasema najicontradict, siku understand swali vizuri. And I told you guys, me just have 2 years of experience. I'm not a guru or an expert. So me, I'm just giving you the information that I know. So in case maybe and I don't like misleading anyone, so I normally tell you this is what I know, and from the beginning I told you guys this is what I know. Na na try to explain in Kiswahili, and I told you my selfish why of starting even this live was just to help people, especially some of my friends who find it hard na walikuwa nashinda kuniuliza maswali, just for that. And also the more I teach, the more I understand, and the more I perfect my skill. Because hizi vitu zote, by the way, I've never traded live. Na since I started doing, tukinyanga hizi classes, nafanyanga hizi analysis. Mnanionanga tu wenyewe, ndio nikingojanga mkuje ni either this, I give you thought of the day. Either those two. And I normally do this, not where it will come. And never have I failed, ever, in all those things. So, not to say that I'm a pro-S or I'm nini, but I'm trying to show you guys that whatever I've taught you so far, it works. So far. So, kama venye nimwambia sijui the sequence. So maybe the next 3 times I may show you, it may fail. But it's okay. According to a professional trader, that's okay. You need to accept failures. You need to accept risk. Kama wezi accept risk, this is not for you at all. Otherwise, content iko sawa, shukran. Okay, yeah. I don't know. Especially kwa expert. Unajua, for trading, there's so many. Actually, hata ukiangalia YouTube, very many people are wanawaoneshanga different ages, different things, and they keep, but you notice zinaendanga zikichange. Na niliwaambia the first lesson, actually, you need to be humble. Like, you need to learn how to improve. So humility means being nini, as a trader you need to humble yourself. It means usijiwe jiona ati wende uko juu. And me sijaisema me nini, and I don't want to even bring that topic here. I don't want. Why? Because I'll always see failures. So niki back test na choose. I have so many strategies that I use. I showed you that booklet. I kwa hapa sahi kuna huko bedroom. Sina one specific setup. And it's a lot of work, actually, and it's not good advisable to have different setups. But there's some instances, especially for day trades. For me, I have one for day trade and I have one for swing trades. That's it. The rest is to find confluences, and with confluences there can be strategies within strategies. So that's why you may think that I have several strategies. But me simply, hata bila kutumia kina ATAS ama exocharts ama hizo vitu zingine, mimi I just like to look at swing failure patterns. Hizo actually zinanipeanga most, hizo vitu na tumetoka tu kuona hapa, zinanipeanga most chances to win, because at the end of the day I like simplistic things. I don't have that time to be complicated. Hizo zingine tu ni kufind confluence. So what I'm trying to tell you is, I noticed with hata YouTubers wakubwa forex, yes, wanaendanga wakidevelop, then okay, the simplest way to put it is unaonanga wakitrade euro USD, kidogo wameanza kutrade gold, wakachana na euro USD, then wanarudi. It's because notice hivyo ni juali notice sasa nini yao imefail, so waka backtest wakaona okay, let me now, ama wamekuwa kienda hivi, then they drop one of the pairs in the middle, because at that point in time it doesn't work. I hope you understand, it doesn't work. So haimaanishi ati juu ninapenda kutrade euro USD, that's it. Actually, me, my most profitable pair when it comes to forex nakwanga GBP JPY. I like that pair a lot. I don't know can you assemble trading, I like it. It's my most profitable, but it's volatile, but nina noticing inaingiananga vizuri na my setups.
But at the end of the day, me like euro, najipatanga, I don't know, najipatanga nikitrade to euro USD. I don't know why, I can't tell why, but najipatanga, hapo napatanga trades mingi. But ile siku napata GBP, JPY, GJ, watu wengi wanaitanga GJ. Zinaingiananga shwa. Have you ever tried even demo trading? Oh, unauliza baby Sama. Mnaweza enda download MT4 on your phones, ziko kwa nini, just practice and then backtest. I keep telling you backtest. Strategy ukiona backtest. Na mjournal. GBP JPY, that's my pair too. I'm trading CMC Smart Money Concepts this week. Made congrats to the pair. Congrats. Meta me GBP JPY gives me a lot of initangwa nini? Risk reward yake inakwanga higher. Tuseme kama hii ilikuwa 1.78 na notisingi mara mingi inakwanga na uko 3 4.5 na uko, so me I like it, but I get it. Sipatangi trade setups mara mingi, but I find you get, I hope you understand. So okay, I'm going on a tangent, but this thing nitakuja ku understand later, and I keep telling you guys it's part of trading. Ukiona haoni, so you need to have like say a selection. Kama BTC, I like BTC. Why? Because it's the first thing that helped me come by. I used to be a trader, nikaacha. Sasa nilifanya nirudi kwa trading after niliacha ilikuwa Bitcoin. Because nilikuwa nimenunua Bitcoin kitambo na huko ilikuwa 2015. So venye nilifungua account yangu niko na do, I was so excited. Alafu then I had seen some of my friends walikuwa sawa walikuwa wameanza kuomoshwa na kina cryptos. So I started trading again. What brought me back, because I had failed before. But nowadays I normally say 2 years, because that's from sasa venye nilianza kwa serious, imekuwa 2 years. But I had traded before, but it was jokes, nilikuwa gambling. Anyway, so BTC will always stay true to my heart, but hiyo pia emotion na kusema juu napenda Bitcoin nitashindanga nikingangania Bitcoin doesn't mean I have to. I've not traded Bitcoin for a very long time. So trading a lot Bitcoin. Napatanga to set up like 2 times a week nowadays, and kitambo I used to get almost daily. Why? Because it doesn't work with my strategy anymore. I hope you understand. So what works right now for me, yes, it's part of my favorited, my top 5, because me I like having 5 assets that I work with. But nikipata opportunity ya BTC, and I don't care hata kama XRP kutakuwa na news poa ina affect XRP, and I use hata ilikuwa inanipeanga do sana. I don't care nowadays. Why? Because I've come to understand that nikikuwa fixated sana na kitu, it won't work. So let me look for where a trade setup is showing up according to my trading style and my trading plan and my edge, and then I work it from there. Sasa kama hizi scalps za BTC ziko poa, but swing trades very risky. Anyway, tuendelea. From which broker are you downloading? Sawa, huyo ni mtu anauliza mtu mwingine. Sawa, tuendelee. Yeah, you can ask each other questions. What else? I think nimemaliza. Was okay, people who are in the previous classes, I just tried from Chrome, not broker. Okay, whatever Riziki, Mepo, and the other guy you are doing, I hope you are fine. Please don't take advantage of another. Just be helpful. About binary on your view. Talk about binary options. Zinaitwa binary options. Kuna option IQ options. Ni IQ options ama zinaitwaje? That thing, let me tell you. Ile time nilikuwa na fail. Ile time before sasa I came back now to trading, I used to do it, but I didn't do it for a long time. I noticed it's 50-50. Me, I don't like 50-50 chances, to be honest. I don't like 50 kitu ni mimi sitakangi. So hiyo options ni unaweka price, unasema hii price ikifika like in the next few minutes price inafaa kukua chini ama juu. Me I can't predict, and I can't, but you can use our analysis. Kama mmepewa kwa hiyo IQ option, because me normally say our job is to make money. So if you are losing money, do it at your own risk. Na nashonanga nikisema, but if it can benefit you, it's okay. So for options, I can say, if you find, because people make money with options, and it's big money. Options inakuanga mado, lakini me it's too much for me. I can't deal with that. Sorry, I can't. Me, I find it to be more of gambling of some sort, to be honest. Because me, I used to feel like crazy. Nilikuwa na succeed tu kwa demo. Hizo demo zao. Na nilikuwa napewa $1 million. Kwa demo. Scammed me $93 USD trading synthetic indices. Mwanzo derivative. Deriv ni nini? Deriv ni I don't know. I've never had deriv. Put on the comments. Binary math is rigged against you. 3 wins and 2 losses is a loss there. Yeah. May find it. Alafu the fact that that's probability. Mimi napenda probabilities za. Hiyo ni 50-50. Come on, 50-50. Mwenye mlikuwa mnafanya mao sana. Mlikuwa mnaona nilioraja game theory. Like it's very it's wrong. It's not. Anyway, people do it.
People do it. I don't know. Me, I don't know. Me, I won't say something is bad. I won't speak against it. But it's more of gambling. Ni kama kubet. Actually, ni kama kubet. Mimi hivyo ndo nafikiria. Okay, tuendelee. Broker wa binary ni Deriv. Oh, Deriv is a broker wa binary. I don't know. Me your time hizo enzi zenye nilikuwa nilianza ku trade back in the day ilikuanga IQ options. Sijui kama bado yanakuanga. But hiyo nilifanya like for a month or two. Niliona sikuwa nataka. Nilikuwa na win tu kwa nini? Kwa demo. Kwa hiyo demo yao. Sikuwa na win huko kwingine. Any more questions? Sijui kama hii price action, sijui kama hii ita hit your support yetu. I'm not sure. You never heard of binary bots? I know. Forex umetrade for how long? 2 years. Same case na Nishida, stay away from it. Yeah, no need to get scammed, guys. No need. Just go on the right. Okay, my recommendation would be try forex. Try forex na crypto. Those are ama stocks kama kwa US ama UK. Try crypto. Nipigeni makofi. Support yetu imehitiwa. Okay, wacha nisi. Na nimetoka kufunza about support. Sorry, about emotions. Okay, these are just some excitements by the way. Can you see? So, mnakumbuka nikafunza about Fibonacci. I told you I normally like doing both sides. But can you guys see the beauty? Now this is what makes trading. You see, it's a game. It's excitement. First reveal niliwaambia sitawahi wapea. Akimsingoje because I have social anxiety. Hey, sitawahi waonesha. Unless by mistake. But please no. No, I have very bad social anxiety. I'm messed up in that way. Guys, situjipigie makofi. Nataka tukuwa na energy leo na vile tumelearn a very important topic. Tumetake kwanza 2 trades. You've never taken 2 trades. Tunachukuangalia je tulianzia live nayo na inaisha hivyo. Which pair is this? This is BTC juu. The other markets I think zishafungwa. New York sijui. Who would be willing to teach me how to trade? Nani anaweza taka kumfunza? But kama unataka kijana ya mjengo kuja hapa nilianzia by the time hizi vitu wenye walikuwa niliwafunza. Kuna mtu by the way alikuwa just one guy. I think mtu mmoja in the beginning of the live alisema amelose do na sijui mbona sijui kuja kuelezea mo. Check her YouTube channel. Yeah. So tulianza wenye mmekuwa mkifuatilia hii mambo ninekanga hizi live zote so you can get a thing or two maybe kabla upate mentor because I told you guys right now I may not be in a position to mentor you guys. But you can reach out to me. Maybe unaweza tafuta mtu then ukose then maybe later maybe in a few months or a few weeks I may be able. Maybe later nitakuwa leave ama nitakuwa na off. Naweza tafuta some slot but for now okay my time is tight and maybe unless you're willing to pay for my time if unataka for like unaweza ni DM. Sawa bora umsaidia vizuri. Si tumelan. Hata you guys you can teach each other. Kama umekuanga nini like but mfunzane in a beginner way. Then they can take it up from there. All of us we just teach us. Tuko discussion group. Tuko class ya mao. So kuja hapa kwa channel YouTube channel utapata hizi video zote. Sasa tuko class 7. So utapata 1 2 3 4 5 6 and then intake maybe kesho. Yep. Any more comments? Questions? I'm excited. EBTC wacha niwape kabla maswali zikuje. EBTC wacha ni higher time frame je tusha succeed. Kuna hii time frame nilikuwa nimeanalyze ndo mjue saa zingine pia it's part of psychology. Nilikuwa nimeanalyze na nikaona short niliona but I wasn't in a position to because of the way I trade. I didn't take this trade. Why? Because I didn't analyze it like this. I analyzed it with my eyes. But since I was like hata kama siwezangi kutrade na shinanga nikiangalia price action. Ndio by the time narudi nisikuwe nimezuba like alafu ni feel market nikuwe na koka feeling like I know what is happening. So hii mnaona venye ili drop kabisa. Hebu tuone hii ni drop ya how many pips. Acha tuchukue short position. Ilikuwa somewhere here. So tuseme hapo. So risk ilikuwa hapa the previous high. So mnaona venye ilikuwa kubwa like it was a very huge risk reward for me. So I didn't take this trade but kwa hiyo group na kwanga walikuwa like nani amechukua hiyo trade but mimi nilichukua na macho. Okay, what I'm trying to tell you guys, I was an analyst then, I wasn't a trader. I was just an analyst. Hizi pia hizi tumeanalyze na nyinyi but sijachukua juu
singechukulia hapa kwa sitaki kuonesha account yangu msishtuke, alafu pia singechukulia kwa simu, so sijachukulia hizi tu tumeanalyze. So we've been analytical, we've not traded, and there's a difference between analyzing, being analysts kwa watu wenye wanawako kwa kampuni za finance. Mnajua kuna difference ya traders na kuna difference ya analyst. So far tumekuwa analyst. So the next class nataka sasa tuanze kwa traders. So I think nitaweka pesa kwa a brand new account, tutajaribu kuigrowisha na nyinyi. So if you want to be part of that journey, yeah, can be part. Nitaweka I think $100. Tuanzeni na 100. But sasa siko sure kaniweke MT4, siko sure tuweke MT4 ama Bybit. Mnataka gani? Tuwekeni MT4 ama tuanzie na demo ama mnataka tuko na real cash? Account ni ya ngapi kwani? Mimi niko na account yangu ni venye siwezi waonesha, ni have nini, but I'm training you. I can't show you my normal account. I have to show you a new one. So like learning account, like your practice. So I think nita load $100. Sasa siko shoka tuweke MT. Mnataka MT4 ama mnataka MT4 ama mnataka crypto akina Binance? Nyinyi ndio mtachagua. Real cash so that we can do it and grow together. So mnataka tuweke MT4 ama mnataka tuweke nini? Tuweke crypto. Which one do you want? MT4 we? Acha nataka MT4. Sasa tutaweka MT4. Situmienge MT5, hata sijui kutumia MT5. Tutumieni MT4, but tutakuwa tunachat hapa tu kwa trading view and then tuna place trade kwa MT4. Sio? Sawa, MT4 watu wengi wamevote MT4. So next class tunaweza anzia kuingia trades. But it happens the same way. It basically works the same way. Nini nyingine nafaa kuangalia? Tuone hii tulikuwa tumeona ka range. Sijui kama kali play out kalitolewa. My friend, we were destroyed. Sasa ilikuwa invalidated. This is an invalidation. Tulikuwa tumeingiliwa wapi kwanza? Baada tujamaliza tulikuwa hapa. Kwa nini 15 minutes tulikuwa tumenini? So we found this channel kadogo tu. 1 2 3. Tulikuwa tuninilia hapa. So juu ya hiyo story kama tungekuwa day traders, juu market ishaisha hapo tu, but me hit stop loss. Wait, still not, because ningeka wapi nini yangu risk reward. But unajua uzuri ya forex, by the way, you can be very conservative, like haufai kushtuka sana, si kama I don't know kama watu mshai realize. For me sikwangi nimeshtuka sana na forex. Kwanza swing trades zinaingianga vizuri, like zinakuanga tamu sana. Nice work, kazi safi. So kama ingekuwa ningekuwa nishatolewa. Actually tumefail, tuseme ni hivyo, because sasa market, of course market ikikuja, unaona ilikuwa inakuja nini, so probably tarudi kwa aka range hit. Take profit yetu ni hapa kwenye nilikuwa nimeonyesha hapa kwa hii midline. So tutakuja Monday tuone, but as of now juu tumeinsist kufail, juu so far tumekuwa tukiwin. Tuseme sasa tumefail, sawa? I am new here. Karibu sana the star. So we normally teach for me and other people in the comments, we normally teach people how to trade from beginner. So it's class 7. So the series is called Trading Like a Pro. Ndo hii we try to help people, especially beginners. The purpose is kuna watu wametamaningi sana ku trade but they don't know, maybe wame encounter scamming and all that. Na msitumie bots, niliwaambia hivyo kitambo. So I'm just trying to help you understand how things happen here. Ndio mkipatana na videos muone understand. Tuseme nani yake analyze kama Lambo Raul nime notice kama haikosi Lambo Raul either juu ameanza okay, me like that guy, me like watching by the way people, hata kama watu wanasemanga nini. Lambo Raul nime notice trading style yake imeanza kuchange kidogo kiasi tu, na it's for the better. He's becoming more professional, like si ati more hack up. Anyway, he's becoming like he's trading more like ICT-ish kiasi, but si ICT-ish vile, but pia nashuku pia anajua about CC. So nina understanding. Kitambo I didn't used to understand what he was doing a lot. I thought it was simplistic, so I thought maybe he was hiding some of the information, maybe to get people to join his community. But sahi I understand, like I didn't watch akiweka hizo video zake na following, like niko hadi nina think ahead, niko like even though I like doing that by the way guys. Hata wase wa ICT au smart money concepts. Another one is ninajua there's this guy which anaitangwa aje, ana trading very few trades, but he trades, he gets very good profits. Naitangwa nani mo Africa. What's your YouTube page? Inaitwa Trader C. Ndio hii kuja hapo. Wewe chalia naita, mnamjua, kwa sababu wenyewe mnapenda hizo vitu mnamjua. Anakuanga mnaijua but anaishingi Dubai. Anaitwa Joyo Chali. Yoyo Chali method yake ni top down analysis. It's a form of, it's very simplistic by the way.
Si Raja Banks. Oh, I know Raja Banks. The Pakistani guy. I know him, but he's not that guy. Anaitangwa nani? Nikumbusheni. Kuna yule wa Ghana na kuna mwingine Dapo Willis. Thank you. Blaze, yeah. Dapo Willis. That guy, by the way, you guys just I was very obsessed with these guys for a very long time. Why? Because I wanted to understand how is it. Nilikuwa na following ndio tu ni understand ni aje and trading a lot of money. Which na trading na si pesa yake na trading yanga investors. Alafu he doesn't take many trades and I think ndo understand psychology. I think you guys should follow this guy. And any mumoch, he's a Nigerian and he won't scam you. He won't scam you at all. This guy this Dapo Willis ni huyu Mniger. Huyu chali ana trading pesa mingi but ha trading sana. Like he's so easy guy. I don't know how to explain, but I used to resonate with him because venye nilikuwa naanzanga kujifunza mimi personally I used to do that top down analysis na ndio anafunzanga. It's a very good na nilifunza. I think it was the second class I taught you guys about that. He's a good hata huyu, but huyu sasa I think anakuanga scalper. But also anyway, all traders wanajua ku trade. Shida ni risk na hizo trading psychology. So this guy actually the reason I want you to follow this guy, I suggest recommend him to other than akina CC na hizo ICT, which ali nataka mumfollow ndo understand more about trading psychology, because this guy trades money for people na si watu tu kidogo. Watu investors wanampeanga I think ni $100 million. Alimpea $100 million. Sijui they increased and he normally returns 60% for them. So I want you to get in the mind of this guy. Bwana ni mmoja hata kama ni video moja, like you understand, because it's very very easy. Akwa kutrade hiyo pesa mnafikiria ni mchezo? Hiyo si yani pesa mob. But he takes very few trades. He's more of a swing trader. Yeah. The Trading Geek is the best. Suggest the Trading Geek. The Trading Geek. Oh, by the way, nina recommend hizi vitu ndio juu maybe kuna watu wanataka kulana haraka na maybe una watu wanapenda kuuliza teach me. This guy this guy maybe si understanding Kenya anasema, but I like watching him. There's a video I watched juzi. I don't know why na switching you off from him. I don't know. But kuna video niliwatch juzi. It was very helpful. I really liked him. Another guy I like. And I always tell people mumfollow. Okay, si nyinyi watu wengine. I like this guy a lot. I don't know. FX Alex G. I don't know. He has a way of making people understand. Na si hawascamingi wase. Mi uchali ana kuna video yake recent alifanya na student wake aliwin. Strategy ya student wake ilikuwa better than, like they don't know each other. They don't, huyu ana vlog side yake, huyu ana vlog, then they combine. So the students defeated the teacher. The student defeated but he makes such content. Like kuna ngine nilipenda alichukua somebody from the streets akamfunza trading, how to trade nini na huyo msaka kwa poa. Like he knows how to teach. I don't know. He somehow knows how to teach. Na nasaidianga sana machali. Anyway, tumeacha South African traders are something. Achana na. But kuna legit. This community is big, but South Africans, I think the reason why walinini ilifika mahali waka involve a government official. So even to some extent it got banned or something, like ilibaniwa because kuna mtu alichezea msee mkubwa wa gavaya, I don't know. But hawa say now wanakwanga tu namba. But actually Kenyan traders are very humble, I think, because mnaweza ona hakuna a lot of Kenyans out here. But guys, kama ushaenda community ya traders, acha. This is true. I think he's the best, literally. Yeah. That guy, he's Singaporean, I think. Yeah, he's also nice. Mkitaka by the way to Steve, I think opened my eyes. I see a lot in the market these days. Steve Mauro. Yeah, boys, I search. Mimi napenda kwa watch. Actually, Steve Mauro. Mi content yangu yote inakwanga tu traders. I don't know, I'm obsessed. Ni venye Wakenya wanakuanga very conservative. Very, very conservative. Utaona Wakenya wana malambo. I traded with him in Malaysia. Where? Okay. Steve Mauro, nimesearch Google sioni. Anyway, so tumalizeni. Personally, okay. So we'll talk more about them. That Steve Mauro guy, I don't see any. I'm just saying Steve Mauro course. I don't know. Yeah, I'll say you won't find him on YouTube. Okay, umesema, please tell people to invest in going for training. Juwe, true. The beach, the market maker, Steve Mauro. Okay, so yeah, so sisi sote, we are still learning. I told you guys, but at least for me, nimeanza kuimprove. To be profitable. The goal of traders ni kukuwa profitable. Usikuwe losses, na at least usi break even, at least ukue profitable.
Na so your profitability increase sana. So yeah, any more questions? Yeah, so mnaweza enda kuwatch. Kuna chali anapenda kuongelelea psychology. There's this guy I really like, anaitangwa anaitangwa nani? Kazi yake okay, mara mingi naongelelea psychology. You are wonderful girl. Msimpitange huyo msee, hata wao wakon, hata sijui kana anakwanga na course, anaitangwa nani? Anakwanga like spiritual, anaitangwa how do I forget him? Anaitangwa Doyle Exchange. Sijui kama mshai watch Doyle Exchange. That guy, okay, wacha ni siku achocha, but let me tell you one thing. Actually, he may defeat, he's not that big, but he may help very many, especially new traders. This guy, he's a black. This guy alianzia from scratch. Alianzia from, unaona saka venye a beginner. No. Anaitwa Doyle Exchange. This guy alianzia ka beginner kabisa. From hata unaweza watch the first videos. I used to watch him. Sijui mbona nilimpenda ama nijeza trade zake. I used to watch him from day one. I think it was 2 years ago mani. This guy alianzia is not like alianza hivyo ka beginner kabisa. So ulikuwa unaona ki make $1, $10, $3. Guess yeye ana making how much? But amekuwa akionyesha nanga hiyo journey. Like he used to love trading, but he used to fail, but he's good. Kwa mtu anaweza taka kujua trading psychology sana more, follow this guy. He's so good. Mnaona? Like he used like alikuwa more of okay, he used to fail, but venye alifail akarudi. Isa ni ile time alirudi akasema I need to understand these things. Alikuwa na postingi nimemeka 100, unaona, to $80. Alikuwa na make to pesa. Si kama wenzake walikuwa na make 10,000, 360, 650. Kuna time hadi alikuwa na make $10. Sijui kama hizo video bado ziko. He used to show the journey, but angalieni sahi how much he makes. Na saa zingine ilikuwa per week. Na he's very honest. Siku hizi angalieni, like of course amerudi ku make hizo pesa zake za kawaida, but ana making 10,000 like in 10 minutes, in 2 days, in like unaona tu growth yake. I just like watching him because of that. Alafu of course actually in an interview alisema this is one of his accounts venye alianza ku succeed, aliona sioneshane his full account. Alafu yo podcast ilikuwa na several other big nini hadi wakasema like they've become so good to an extent they can't share the real account, like this is one of the accounts, ni watu wasione ni kama wasione pesa mingi, wasizoe kuona pesa mingi, like it's just for them to be humble. So hata making hii like they make somehow more than this. So like what this game mwenye alikuwa na struggle, but he used to struggle when it comes to forex. Yeah, so but ndo muone huyu msee anaitwaje? Anaitwa Doyle Exchange. Kama nataka kuona a realistic mtu mwenye amekwanga akigrow, cause yeye alionyesha jani yake. Hivyo. Doyle Exchange. He's so good. Ni tu mtabambiko wanacheza chini juu ya feds. True. But pia ndo wasikuwe unrealistic. Ndo wasioneshane hizi vitu ni unrealistic. Unaona kama wa crypto atakwambia they are millionaires nini wanapenda, but wa forex msiwe dharau si wa forex. Si wa forex wanakwanga wakimikdo. I think they like playing down. I don't know. Simangu nenda kuisha moto. But anyway, I hope this live imewasaidia. For this nini, endeni mwachini. Kuna video recent niliona ya Doyle akiongelea psychology. Sijui ni gani, but endeni mwa. This guy sasa atakufunza much, but atakuonesha the journey of a trader in simple terms. That is all he will show you. Atakuonesha journey yake, like utaona. Yeah. Kuna vile Kenyan celebs wengi wanani poor Kenyans kuingia FX na hawajui anything. Wana entice poor Kenyans. So don't be, kama umekwanga hizi lives, don't be, utajua con games tupo. Utajua this thing is not hard. Actually, the reason why mimi like doing this, unaona sasa saa 6, it's because I enjoy. And I told you guys it's a game. It's fun for me. Nikakucheza, kuna mtu sana anacheza FIFA. For me this is fun for me. Kulearn, understand, watch hizi videos, unaona? So mtu mwenye anafikiria hizi vitu ni get rich quick schemes, mwenye amekuwa kwa hizi lives already akiona, atatambua, ataona kuna msi hapa anauza bots, unajua huyo ni con. Because this thing is not, hata kwa hii live yenyewe nimetoka kusema na nikarudia, it's not as easy as it seems. Why? Because you need the edge, na edge inalitoka kusoma. No, you don't need 15k. Hii kwa kusoma, and then your mind controls everything. Your mind is, so it is a game of probabilities. Yes, you have an edge, umeona hizo patterns nini, but you need what? You need the mental skill to manage this. Na kwa hii mental skill unafaa kujua nini? Unafaa kujua first of all, it's a risk. Trading is risky. Kama wewe hauko willing to take risks, toka mapema, enda zako.
That is the first thing, because you are going, because ukiingianga trade useme ati interwin kaa hii, hata mkinotisingi mimi ninasemanga ndio hii, tukianzia live kaa hizi hii achana nayo tulisema, unaona imeanza kurudi but market inaenda kufungwa, so tuachane na hiyo, tutaiona ikiplay out Monday, stay change, tutaiona Monday. Tuchukue BTC, what happened to BTC? Tukuje 5 minutes. So you normally see guys nikianzia live hivi and then ina play out as we see on our eyes. So what I'm trying to tell you guys, mimi sijaiambia mtu ama sijai kuja kusema nikasema BTA ime create a new thing but haijanini kabisa. This is impressive, this is a nice opportunity, but weekend na mabots na watu wanachezanga na niliwaambia when it comes to bots ni algo traders au ni traders wenye wanajua software development, wamejiundia bots zao. Why? Because bots needs to be maintained by professional traders. So nyinyi mkienda kubuy hapo mabots, sijui nitawasaidia aje. Juu hizo vitu they are meant for algo traders ama quant traders. They are meant for them. That is because yes acha explain tena, nimerudia hiyo mara 1 million. Anyway, mnaona hizi trades tuliingia na nyinyi, but sikusema market. So unaona ilikuwa inaenda, hata kuna time ilikuwa inaenda but hatukushtuka, hatukunini. Why? Because that is part of trading. Ikitaka kukua kuhit stop loss ni sawa, ikitaka to take profit, may just did my best. I saw a swing failure pattern. That is a pattern, and a pattern, remember I told you, it's a collection of human behavior tested over time. So according to me, my win rate, yes, is 75%. This thing works. Nikionanga swing failure pattern, sita ignore, sitaacha money on the table, na sitaingia na fear. Ndachukua risk yangu, ikiplay out good, isipo ikiplay out nitakuwa rich, isipo I'll try another time. I hope you understand. But then it's a beauty. So msiangalie kama actually na niliwaambia from the first class, wenye mnaonanga trading kama scam, msameheane na nini na mwache hiyo, because actually you are not supposed to be them. Anyone who has ever seen this as a scam, this is not for you at all, because ukiingia na hiyo mentality you will always be bound to fail. Actually kuna mtu aliniambia nikiingianga trade ama when it comes to trading nionange ikiwa a positive thing, never insiwe kwa na negative energy, otherwise nitafailing. So just enter with a positive mindset, and play the game. It's a game, it's fun for many traders, it's fun, they're addicted. Hata New York, okay, ninaongea vitu mingi, Wall Street, ukiangalia watu wengi on Wall Street wanakuanga addicted to watu wanakuanga wazee bado wana trade because it's enjoyable, it's fun, it's amazing. I don't know how to put it. It's not a scam, it's good. Especially watu walikuwa wanapenda mao, because kuna mtu alikuwa na choppingi mao hata kama hataki, unaona akicheza to mao hapo to equations just for fun. Same case, it's like that. It's fancy, it's beautiful, it's I don't know, acha nisisifu sana. Enda tafuta kitabu inaitwa Baby Pips on Google, finish then inbox me. Wait tena mkali. Fanya kile anasema, niliwaambia sijui ni lives gani but hizo zangu niliwaambia Baby Pips mtumie. Sasa tumalize ni strategy, unakaa binary bot. Sasa mimi sijui tunamalizanga na maombi, so wenye mnafaa kutafutana, haters free space, endeni mtafutane. Mwenye just subscribe, hebu tuone ni watu wangapi wamesubscribe. Mnaweza fill form hapo hivyo kwa profile yangu ya TikTok, kuna form mnaweza fill. Yaani ni mtu mmoja tu leo amesubscribe. It's okay, no pressure. Na venye nilikuwa nataka kuwapea giveaway. Unajua kwanza niliwaambia lini nitawapea giveaway tukifikisha 1000 subscribers. Na ni giveaway mzuri moto na watumia kwa crypto, kwa wallet yenu. But ni sawa, the more mnakaa the more the better for me. Nakaa na pesa, so me I don't mind. Ile siku nitafikisha 1000 na tutapatana hapa. Sawa. Haya, so mnaweza pata hizi video zote huku. Mnaweza ni follow ndio mpatange hizi lives. I hope I've helped you guys. Have I helped you? Because bado na blow account. How many will I? Huyo mmoja ni mimi. Okay. Sawa, kuna mtu amemention ku blow account. Hauna risk management, tuanze hapo. Na hata hii hauna, you don't know how to manage your psychology, you don't know how to manage your mind. Yes, a lot helpful. Okay. I don't know how, if you hujui risk management. Niko na PDF naweza watumia kabla. Risk nataka mlearn risk baadaye. It's technical. Ama nafunza before. It's technical. It's very technical. Ni mama wao, so nataka mkuje na calculator. Fanyeni hivi, tafuteni calculator, ataka na simu ni sawa. Tafuteni calculator. Kuna watu wanatumianga software. Mimi sijatumia software ever in my life. I use a formula. So ndio maana naambia it's a bit technical, naweza confuse us. I wish I joined this class mapema. Mtapata hizi classes kwa YouTube. Kuja hapa Trader, nimezipost. They are a bit long, please don't mind. Mnaweza nini tu pole. Nimezi speed up. They're kind of long. Sorry for that, but tunaongeanga mob. Yeah, so the more we talk, maybe we speak something of sense, or maybe we don't say some things of sense. I don't know. Just find it helpful. Anyway, so mwenye na blow account, what I can tell you, huja master, first of all, sijui kama it's true. Na nitakuwa
I need to have interviews with you guys. I don't know. I need to speak with you one-on-one to join. Anyway, what I would say is rudi kwa demo. Please usiblow account ingine. Rudi kwa demo, backtest strategy yako. Tuseme maybe strategy yako needs tweaking. It needs improvement because it needs improvement. So rudi kwa demo, learn. Usitrade, usiweke real money for now. Rudi kwa demo until identify your mistake. Another thing, record, eka journal. Bila journal, my friend, hutajua mistakes zako. Hiyo niliwatajia, but still journaling utafunza mbele. What else? You don't have good risk reward. Why? Because kwanza uko over leveraged. Mtu mwenye ako over leveraged ndo anablowing account sana. So minimize your leverage. Kama nilikuwa 1 to 1000 ama 3000, toa yoyote, eka 1:400 ama 500 ama 100, eka 1:100. That's it. Tumia hiyo. Secondly, hujui kuweka lot sizes. Hata kama utaweka hiyo 1:100 bado utablow. Why? Because hujui hapo juu, hujui ku calculate position size yako. So hujui kuweka hapo juu amount yenye unafaa kuweka, lot size yenye unafaa kuweka. So that's another thing inafanyanga watu blow account easily. And secondly, hauna risk reward. Hauweki stop losses. Yeah. So because wezi kuwa na losing streak. Tuseme kama you are supposed to have 100 trades, wezi fail zote 100. Is that even possible? I don't know. So it's a whole thing. Tuseme start from scratch again, tafadhali. Assume you don't know anything. Assume you don't know. You've forgotten. Uliamka na amnesia ama uliamka from a coma, ukaanzia tena, anza tena. Don't blow another real account. Please use demo hadi umaster your mind na utumie risk vizuri, because hapa utumie risk. Ungekuwa unatumia risk, sidhani ungekuwa unaweza at least ungekuwa na break even, lakini ku blow account hizo ni very nani accounts mingi. Mimi unajua mimi sijai blow account. Yeah, sorry, sijai blow account ya forex. Sijai. I don't know mbona, but I think the first time when nilifail niliblow, but nilikuwa na break even. Actually I used to break even because ile pesa nilikuwa na make nilikuwa naitoa na account. Sisemi ati sijai blow, but sijai blow, nimekuwa niki break even. That means sijai kuwa niki make profit. Sorry, hiyo time sikuwa na make profit. Nilikuwa tu na na make profits na like some trades I'm winning, but ukizi accumulate, ukizijournal, ukiziangalia, hapa venye nilianza ndo nimemaliza. So I didn't used to blow accounts, in short. And I don't think I've ever blown an account other than hizo kitambo. I used to trade stocks kitambo. Then nasikuwa najua a lot of things. That's a story for another day. But then ndo nilikuwa na blow accounts. But now, could blow account na, I think risk. Just I don't know how to help you, because me now I can't relate. But what I can tell you is, from a person who has break even severally or made little profit from what I would have made, ilikuwa tamaa. Hizi vitu tumeongelelea leo, kama hiyo greed, fear of missing out, utotoa. Kuna kitu nilikuwa niwafunze, my gosh. Hiyo acha tuke to the next class. Acha tusongeshe because time simeangu iko 2%. Sasa tumalize ni how do I overcome fear to place a trade. Ndio tumeongelelea leo, my friend. Psychology. What you do is, the reason why you are afraid of taking a trade is because you do not trust your system. You do not trust your setup. You do not trust that you have done the right thing. What I can tell you is, place the trade and forget about it. Don't overthink. Just place the trade, eka stop loss, eka take profit. Kama you are strategy. Kama you believe, kama backtest na ukaangalia na ukabelieve your strategy, don't think, be emotionless. Just take the trade. Yes, deposit just to do this. Don't take big lots and take one good setup daily. Yeah, it doesn't have to be daily pia. There are different styles. Kuna watu wanafikirianga haraka na kuna watu wananga hiyo, ama job can come in the way. So usijiambia ati leo kila siku lazima nikuwe na trade. Si lazima, especially if you don't have to. You can say, if I see a setup, you can take. So mostly for swing trades. Swing trades are from 1 day to at least 2 weeks ama 2 months. So yeah. Anyway, tumalizeni. Kuna mtu hapa anaitwa Lafric Trading, amesaidia watu wengi. Thank you so much. I just got the #1 gifter badge. Just thank you. Kuna mtu ameni gift. Oh, thank you so much. I didn't notice. Thank you. I don't know. I don't understand. Imagine making 20k, losing it in one trade. True. Mimi nishai make 150k na nika lose, but still in one trade. Nili lose in 2 days. So I know how it. So hiyo pia inakuwa part of psychology. Hiyo inaku mess up big time. But yes, sasa the reason I made that money was because acha ni so complicated, but it hurt a lot. Great life. I really appreciate. Welcome Lafric. Thank you for helping guys here. Thank you so much Lafric FX. I hope sijadanganya watu, si ndio? Wewe unaona uko experience kidogo, and I hope nimesaidia as much as possible, si ndio? Sasa so tumalizie. Nisimangu kwa 1%. I need us I want. Do you sell signal? No. Uko sawa. Thank you. I'm trying. So yeah, tumalizeni. Si sell signals, please. No, never ever will I do that, ever.
I want you to be good traders, mjitradio wenyewe. Because my friend, ukiingia hapo na signals utatolewa na traders wenye ni serious. You need to understand kuna watu ndo anatafuta unga. So imagine unaingia na jokes alafu kuna mtu hapa anatafutia watu wake unga. Utatolewa kama kitu kingine hapo, utashinda kusema trading is a scam. So yeah. Haya, tuombeni. Okay, let's tusemeni to Grace, and then tupatane Monday. Maybe kesho naweza come. Maybe kesho tubonge juu story ni mingi, sio? Yeah, but officially Monday, sio? So, okay, let us pray. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit with us now forevermore. Amen and amen and amen. Guys, have a wonderful weekend. Mjibambe. Sawa, nitakuja kesho. Sina kitu nimeplan, but nitakuja tu tuongee. It will go with the flow. Tutajua kile tutalan kesho. Sasa, thank you guys. I hope I've been helpful to you. And yeah, bye. See you tomorrow or Monday. Bye. Thank you.